cross the final crack and we see through you. You'll always be a part of the circus. Всем привет! Продолжаем играть Gibbous. Как это так? На прошлом стриме у нас с вами очень мало сюжета было, на мой взгляд. Мы с вами как-то маловато поиграли. Слишком много поиграли в мини-игры. Да, я это помню. Так что сегодня мы полноценно упираемся в сюжет, ни на что не отвлекаясь. Вот. Мы с вами закончили... У нас началась 2 глава. Вот. Я вроде ничего не начинала осматривать. Вот. И нам дали, опять же, поиграть за вот этого персонажа, которого у нас украли. Честно, я не помню, как его зовут. Так, настенные фотографии. Parish of Starry Knowledge Camp highlights. So, that's who I'm dealing with, huh? I don't want any of them around. Ever. Окошко. Judging by its placement, it seems I'm in a basement. Мы в подвале. Rhymes. Рифмы. I ain't getting past those bars without some heavy-duty power tools. Звездные обои. That's an odd choice for a detention-type basement. Nothing there that's any use to me. Ничего для меня полезного. Тут вообще прям оторвались. Привет, Алекс. Привет, Еретик. Привет, Никс. Привет, Дэми, Никита, Олдмен. Никс, мы не будем играть. Привет, Агнан. Кружка. Whoever these bozos are, they left an empty mug for me. Thanks a lot. Забираем Pennies to кружку. pachyderms. I'll find something to fill it. Наполнить. Хорошо, наполним. Планшетик. Whoever tossed me into the clink must have left this here for my amusement. Я забыла, что здесь можно несколько раз осматривать один и тот же предмет. Not much to see, but boy, does this sickening fishy smell float in from outside. Все. Звездные обои. The more I look at it, the more it weirds me out. Это тоже все фотографии. Looks more like a collection of mugshots to me. Планшет. It doesn't have the tubes, in series or otherwise. Сеть не No way to ловит. contact the outside world. Ну, сеть не ловит, скорее всего, потому что мы под землей. Oh, look, it has немножко Jelly так. Annihilation Epic. Можно несколько раз осматривать, да. Да, Юр, я вспомнила. Привет, привет. Так, это мы все с вами осмотрели. Давайте с этой стороны и вот так пойдем по низу. Мусор. Discarded food, fish bones, a flotation device, random trash. Объедки. Useless and, furthermore, gross. Наверное, и пахнет не Nothing очень. there of any utility. Ничего полезного нет. Бочка. For some reason, there are barrels of tar everywhere. No feathers in sight, thankfully. Я знаю, я просто поржать хотела. Но я так и поняла. If I wanted any tar, there's plenty spilled on the floor. Так, дощечка. It's what scientists have lately been calling a plank. Looks very pickable to Вполне me. можно взять. Забираем. Things are ramping up. Набираем обороты. Набираем кучу предметов. В ней, кстати, дырочка есть. Дощечка с This дырочкой. plank could make for a nice sloping ramp.
Хорошая пусковая установка. А, он хочет, типа, углубление сделать, что-то по типу катапульты, что ли? Куда-то в окно или... Ладно, давайте сначала все осмотрим. Чистая тряпочка. Well, that's unexpected. A pristine rag in this smelly, filthy basement. It might be useful at some point. Значит, забираем. Ботинок. Так. A single shoe. Part of a Одинокий matched pair. ботинок. Lost. Alone. Makes me sick. Потерянный. Одинокий. Не могу смотреть на это. We had our differences, that shoe and I. Haven't spoken since the separation. Like Mac Viper says, better to live in 2 socks than to die in 1 shoe. Лучше в 2 носках, чем в одном ботинке. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. С одним уж точно. Углубление. There's a recess in the floorboards here. I'm not wearing any shoes. Might as well watch my step. Nothing in there but dust and more fish smell. Nah, it's no use just by itself. Сама по себе бесполезна. Лужа смолы. That's a lot of dense, sticky tar. Seems to be a lot of it Липкая around. смола. Походу, ее тут много. It looks rigid, but not enough that you couldn't pour it. I can't just pick it up with my bare hands. Вот, я думаю, ее либо в тряпочку, либо в кружку. All right, let's get me some of this tar. Ну, в кружку. Хорошо, теперь у нас есть кружка со смолой. Got me a mug full of tar, and I ain't afraid to Я use не it. побоюсь ее использовать. Тапочки. А, тапочки мы сами осматривали. Огнетушитель. Warning! This is an ultra-powerful fire extinguisher. You have probably purchased this item because you're either a hardcore forest firefighting enthusiast, you work at a kerosene factory, or you practice occult rituals involving high-temperature immolation. Please make sure your feet are firmly set on the ground and you're ideally leaning against a sturdy wall when you unleash this bad boy. Leave premises immediately if operating grip on extinguisher is lost. You have no chance to regain control of it. Он так сказал bad boy, который перевели как плохиш. Плохой мальчик. Oh, man. Do I really Не need to read обязательно that это again? снова читать? Нет, просто возьми огнетушитель. Extremely powerful, huh? Sounds like a rocket of a Звучит time. как импровизированная ракета. Вообще-то опасно вроде как. Пустая банка из-под This супа. once contained soup like the Earth once contained dinosaurs. Made by the Good Soup conglomerate. This one's... Так, все, давай забираем. I could use this. Может пригодиться. А, она даже не вскрытая, просто... А, нет, она вскрытая, она же пустая. А в No зеркале good. ты It's bolted from the просто... other side and no one's responding. Gotta find a way to get their attention somehow. Найти способ привлечь их внимание. Давай попробуем дощечку в I think I углубление. need something else there first. А, сначала надо что-то другое. Огнетушитель в дырку. Not directly. Не напрямую. А, тряпочка, Cleaning it won't do a damn. баночка. The soup can would just roll around in there. I need it to be Мне stable. нужно зафиксировать ее. Подожди, а тут можно Yeah, соединять maybe. вместе? But not in my pocket. Да, может быть, но не в моих штанах. А блокнот? А, блокнот мы с вами читали. Да, я читала. Так. Может, тогда смолой она зафиксирует go. банку? Now it's a little shallow pool of dense, extra sticky tar. Пей. Я не хочу пить. All right, let's stick this in there. What the heck was I concocting here? It felt abstract, ridiculous, absurd even. The foundation of a really far-fetched and scatterbrained solution to my predicament. But this was a pretty ridiculous adventure already, so I guess I was just adapting. Я просто приспособился. Так, дощечка. And a plank. This was officially ridiculous. Was I feeling proud of myself? A definite and resounding no. Определенно, But it was однозначно all I нет. had. Не гордился он собой. И теперь огнетушитель. Look at this. A cringeworthy blue ribbon taker and the crazy enough that it could work regional semifinals. Настолько бредово, что Definitely not a может highlight in my сработать. career. Assuredly not a low, though. Maybe those late-night Mac Viper and Mac and Cheese syndicated binges had some kind of effect on my person. Good old Mac. And Cheese.
Ну, вообще он сказал, то, что типа он и мак, и сыр любит. Да. А там прям добавили целое предложение дополнительно. If my Ну-ка. calculations are correct, when this baby hits 88 Это miles детская per hour... скорости до I 88 didn't really make calculations. До каких миль она разгонится? Тут, блин, 2 метра до двери. Давай, All right, Dorn. дергай. Brace for serious, imminent impact. Prisoner, Ой, the boss wants to see you. это вы зря Come зашли. on out here. Не вовремя. You have got to be kidding me. У меня тут такой план был. Mr. Katype. Or should I call you Don? No, you shouldn't. Katype will do just fine. We provided you with some slippers. Did Brother Gleam not assess your shoe size correctly? Now listen here, Buster. Unless I'm in the comfort of my own home, I don't do slippers. You can leave a man pantless, shirtless even. But don't mess with his footwear symmetry, you barbarian. What is this place and who are you anyway? This is about that damned book, isn't it? How deductive. Earning your keep, huh? Come now, don't take it personally, Katype. You were useful in leading us to it for a while, and then you were no more. We never really wanted to hurt you, or your shoes. You're sullen, grumpy, and mean to everyone. We like you. You would have gone far in our organization. Well, did you find the darn thing? As soon as the kidnapped troops got you out of there, our recon squad was dispatched to retrieve the volume. So you're really convinced you know its exact whereabouts, huh? Close to 100% certain. Ah, speak of the devil. All right, Brother Bright, was our information correct? Yes, Brother Starburst. So it's true. The Necronomicon really was hidden in the library? Акцент или что Yes, это? Your Starness. Well, don't just stand there, you fool. Let's see it. Забавно озвучен. Well, we don't really have it. What? A sigil was gone, broken into tiny little pieces, and something had clearly been hidden in there, but no book in sight. Katype? Everything was intact when I was in there, so don't put it on me, your grand poobah shininess. What about the librarian? It's a funny thing, we ran past each other when we were on our way to collect the tome. He looked so scared. Well, of course he looks scared. A bomb had just gone off. Anything else? I don't think so. Oh, wait, yes! He was carrying a big book and didn't seem too happy about it either. Find me this librarian now! What about me? You don't need me anymore. Oh, just go back to your little cellar. Now let's be real here for a minute. What good am I to you now, cultist? He's right, Brother Starburst. You just chew into our rations, and you don't know anything either way. Oh, all right, just Старберс sacrifice him to the это haunter or на something. Stop Старбарс bothering me! отсылка. Fine with me, boss. Walk, prisoner. 88 миль в час это отсылка на «Назад в будущее». А, нет, я I'm только gonna один need фильм someone from смотрела, и rites это and очень-очень rituals давно. down here ASAP. I'm about to do an R24-A. Come on, guys. You know the drill. Guys? Guys? Sheen? You out there? Anyone? Come on, you know I can't do jack until we fill out the SNF 187. We don't want any trouble with Code Union. We've been through this, people. Is anyone out there? Guys? Prisoners not in sacrificial robes. No ceremonial bucket for the collection. We're really running a shoddy operation here. No wonder EOD's kicking our derrieres. I'm embarrassed. The prisoner's embarrassed. This is not looking good, brothers. Sheen? Flair? You guys totally bolted, didn't you? Starburst is not gonna be happy when he hears about this, people. This makes us look really, really bad. I almost feel like apologizing to the would-be victim. Hey, don't feel bad. It's not your fault. Yeah, well, it sort of is. It's our collective fault. I share in it. I take my responsibilities seriously. We're not a startup cult anymore. This is unacceptable. Your striving to be a better evil organization is commendable. Aw, thank you. It's nice to know that at least someone here appreciates it. Don't mention it. Так, ну ладно.
Смотри, что у меня есть. Пить. Sweet dreams, star lover. Так, ну я пошла. Все. У меня все было готово. Так, люк, перекладина, лестница. Люк. Ну, давайте с люка начнем. Looks like a hatch heading to an upper floor. Ведущий на верхний этаж. Wonder if it's locked. Удивлюсь, если не заперто. Ну, давай проверим. Ну, Damn конечно. it. How'd I know it'd be locked? Ах, Донатик, хватит путать меня с Соником. Мы совсем не похожи. Соник, господи. Никс, спасибо тебе за донатик. Что такое? Байты от света. Да это, блин. Там было написано Соник, да. В этом... в озвучке прозвучало Соник, а написано было Никс. Я сказала Соник, It's an блин. enticing ladder to some upper Опять. level. It looks very, Спасибо, very Никс. climbable. Это тоже болезнь. Ну, в смысле? Фух. Извини, Никс. Так, я подергала, да? Damn it, how'd I know it'd be locked? Здесь заперто. О, он по вот этой штуке спускается. Так, перекладина. Well, that's nice. A little extra safety is always appreciated. Дополнительная безопасность никогда не помешает. This rail is really, really greasy. Either they lubricate it, or these star jamooks are some serious sebum-seeping slime balls. It goes from floor to ceiling. Something could slide up and down on it without much difficulty. Скользите вверх и вниз. Подожди. А я могу, допустим, тряпочкой ее? Cleaning it won't do a damn thing. Нет? Ну ладно. Nope. Но лесенку мы осмотрели. По лесенке можно просто забраться. А, Damn ну он it, автоматически how'd I дергает люк. Хорошо. Зловещее круглое окно. It appears to be dusk outside. It's all about Ах, stars with these Донатик. people for some reason. Давайте ее совсем запутаем. Пусть страдает. Никс. Ник Сяняпа. Это очень было похоже на Апу. Я думаю, что это Никс. Это же был Никс? Или это был Апа? В общем, Никс. Я буду подобные считать, что это Никс. Ну все, Свет, месяц без своих донатов. Ой, Никс, спасибо тебе за донатик, спасибо. No way to reach it. Невозможно добраться. Треснутая поверхность. Got a serious structural hazard over here. На того и гляди. Развалится. То есть можно ее чем-то стукнуть. Looks like a healthy crack at it might spell its Да, doom. долбануть, и она рухнет. I'm gonna need something to whack it good if I want out this way. I need something stout and hefty and swung like mad to bring that wall to the ground. Чтобы снести ее. Так, письменный стол. Not a particularly Это был не interesting я. starry cult desk, if you ask me. Так это все-таки был Апа. Апа, тогда спасибо тебе за донатик. I'm not into this desk at Он же и all. не признается сейчас. Что I'm еще not раз? into Мне this этот стол desk at совсем не all. нравится. Not a particularly interesting star. Так, пол. A little color twist to the classic checkered temple floor. That's nice, I guess. Довольно мило. It's really, really shiny. I'm using it as I speak.
I'd gotten lucky with Огнетушитель. the fire extinguisher. Must not have triggered it completely. It still had a lot of fire in it. It was just as hard to control as before. But I had a feeling I could put it to good use one more time. Это был не я. И не я. Тогда кто это был? Если не я и не я. Ну там был ник. Ах, Донатик. Сяня. Да-да, Никс. А может, Соник? А может, все-таки Апа? Нет, все не то. Наверное, сова. Сова. Это точно Апа. 100% Апа. Апа, спасибо тебе за донатик, Апа. Апа-па-па-па. Так, брат Глим. Brother Gleam is sleeping off a particularly demanding day. Просыпает довольно важный He'll день. make it. Don't worry. Он выживет, не переживайте. Sleep tight, little cultist. Don's watching over you. Еретик кусает Никса. I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. Так сладенько спит. Астрономическая фиговина. Это глобус. It's a heap of наверное. astronomy-related instruments. Похож на there's глобус. a piece of wire sticking out from it. Кусок проволоки. It's a Кусок very проволоки useful-looking забираем. piece of wire. Многообещающий кусок Did I проволоки. mention it looks particularly useful? I think I'd rather just pick it up. Так, хорошо. Теперь у нас есть проволока. Звездный флаг. I think I can reach if I leap. Смогу достать, если подпрыгну. Only stars, no stripes. Не Never thought I'd say обязательно this, было but даже I don't think I'm прыгать. heavy enough. Me or the stuff I'm lugging around. Я недостаточно тяжелый. Так, а если огнетушитель? I was obviously out of my element. Недостаточно тяжелый. Ну-ка, книги. A heck of a lot of literature. Most, if not all of it, star-related. Figures. Gotta know them stars, I guess. Нужно больше знаний о звездах. Not in the mood for star stuff, really. Не, нам надо что-то прям тяжеленькое взять с собой. Именно в карман. Огромная забаррикадированная дверь. Джовоглатик. Как правильно читается ник? Добро пожаловать на канал. Спасибо за фоллов. Привет-привет. Живоглотик. Ботик рандом. Ботик рандом. Ну, ботики нам не нужны. У нас ботики свои есть. Я бы предположил, что это мог быть Ильнур. Мог Ильнур нас подставить. Но его нет на стриме. Нет, это точно не Ильнур. Ильнур же рядом сидит. Я вижу, что он залипает в телефон. И это был не его донатик. Это что-то новое. Да-да-да. Огромная забаррикадированная Huge дверь. Так, sturdy door. огромная прочная It's дверь. barricaded from the outside. Забаррикадированная снаружи. А как они выходят отсюда? Через люк? Ну если это подвал, тогда через люк будет как бы нулевой этаж. Of course it's Конечно, locked. заперто. Of course. Конечно. Barricaded from the other side. Makes sense that they'd shut me in here. But it seems that they don't think too highly of that Gleam guy either. Можно попробовать его обыскать. Может, у него какие-то предметы есть с собой? I don't want to disturb the guy. He's getting his beauty sleep. А что делает ваш ботик? У нас... Что у нас ботик делает? В нем есть команды, можно посмотреть Трелло. Можно получить инвайтик в Дискорд. Модераторы душат. Фиг знает, мне не понравилось, я забанил все просто. Простой. Кусок проволоки, давайте An осмотрим. unassuming small piece of wire that could come in real handy. Кусок проволоки, который может мне пригодиться. According to its instructions, this here's one feisty redhead. Packs Да, a эта punch like штука a еще mule with a взрывная. carrot problem.
Может, мы ее Right взорвем? then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk so as to help steer it and set it loose on the cracked surface of the wall. I could make tracks from this place and never look back. It came to me then that doing so would make a mighty commotion, though, and these starry jamooks would be all over me like a shot. I'd never get to explore whatever it was hiding on the other side of that ladder. Я никогда не No, узнаю, что there I скрывалось на stood, другой стороне a этой Joe with one лестницы. foot in a mystery and the other missing a shoe. They dragged me here against my will, and I wasn't gonna leave without first finding out just what the hell they were all about. I had to think of something else. Хорошо. Проволока, огнетушитель. Может, проволоку с огнетушителем? Yeah, but not in my pocket. Да, но не у меня в штанах. Может, клюкаю его? Seems like a good idea, using the extinguisher to crack open the hatch. But that idea ain't but a few think ticks away from imagining that can bouncing all over the room at pressure, filling the place with cloud Никс, and это powder бот. and knocking at Joe's lights all the way out. Может, если и человек, то это спам. Как бы, ну... Либо реклама, либо не знаю, что это. Ну-ка, если There's проволокой... no visible lock to pick on it, so... No. Замка не видно, ломать нечего. I don't see a reason to use this wire on the standard. Может, тряпочка Makes к флагу? no sense to me. I don't need to clean the wire. Мне не нужно очистить проволоку. А если проволоку? Nah, it's Ah. pretty... Но без разницы. Как я соединяю, он все равно применяет как бы тряпочку на проволоку. I don't have to clean it. I think I'm overestimating this Я poor переоцениваю rag. бедную тряпочку. Sure, I could scratch away at it for the honest part of a decade, taking the dust to the plink yard in my shoes and hiding my progress under a summer shot of Gabriella de Gorda and a swim bob. Eventually, they'd find me gone, with only good old Gabriella to tell them of my redemption. I ain't got the years, though. Or a poster of Gabriella. Детектив Аппа. Да-да-да. Учетка создана 6 дней назад. Аппа уже все прочекал, просто пробил по базе. Аппа знает всю инфу про вас. Не скройтесь. Как он тогда подписался? Света же вроде ставила защиту. Света сняла по телефону подписку, да, потому что есть некоторые люди, которые не могут себе подтвердить телефон и не могут писать в чате. Вот. Так, ну мы можем еще вернуться сюда. Ну что мы здесь тогда можем взять еще? У нас есть еще смола, кстати. Может, все-таки I тряпочка don't want на to stain it смолу? with the stuff. Не хочу запачкать. Зачем тебе? I'd just lose it in there. А если на That's бочку? pointless. Бессмысленно. Планшетик не работает. Окошко. Бочка. Мусор. Не, ну ничего нового я не вижу. Тапочки как были, так и остались. Может, мне просто на пол надо поставить The огнетушитель? floor is not lava. I repeat, the floor is not lava. Пол не лава. No. No idea. М. It's pretty. Подожди, я не могу его I реально don't want to осмотреть? disturb. Не хочу, он спит. Brother Gleam is sleeping off a particular. Флаг, книги, стол. Не, ну на стол я ставила уже. на стол. Cleaning it won't do a damn. Очистка This тут не desk doesn't нужна. need wiring. Right then and there, I thought of placing the fire extinguisher on the desk. I could make tracks from this. No. Ну как-то больше нету вариаций. Не знаю, на I don't think дверку. even this thing's powerful enough to take that door down. I was obviously out of my element. Не имела никакого. Star-related да, literature Надя. ain't that hot. Я Лёха. Если что, XD. XD. Апа, ты не Лёша, я знаю, как тебя зовут. Апа, спасибо за донатик. Но теперь я 100% знаю, что это Апа. Апа, ты спалился, Апа. Работай модером прибавится. Ну, ничего страшного.
Ты хотел быть модером и не работать? Зачем тогда быть No way to steer модером? it that way, and it wouldn't help either. Невозможно направить его Can't таким reach, and образом. it doesn't. Так, погодите. Что мне делать? Давайте потыкаем. All right. Опа. Made a nice little sliding hook thing halfway there. Подожди, я теперь что-то типа крючка. Я могу его поднять, да? It's a hook thing I made by tying the piece of wire to the rail. Really high-tech stuff. Хай-тек. I'm a natural-born handyman. Прирожденный мастер на See, все руки. it's a hook. It don't work by itself. I need to hook stuff to it. Так, Апа, последи за чатом. Я найду, мне нужно волосы докрасить. Давай, Никс, удачи, возвращайся. Завел второй аккаунт с отдельной почтой и телефоном, написал ботика на питоне, который позволяет участникам рандомить и потом выводить список самых ведущих, например, если нужен будет один или несколько участников розыгрыша. Показал вам, а сразу банить. Ну, мы же тут не викторину играем, чтобы какой-то нам нужен был бот для розыгрышев. Но заплатил за показ. Нет. Так вам предупреждать надо. Ну, вообще такое себе. Как бы ни привет, ни пока. Как бы... Даже если бы это был человек. Ну, не знаю. Я думаю, что начинать разговор нужно не с того, что мы увидели. Так, давайте прикрепим сюда There we огнетушитель. go. One radical red-hot ram rocket ready to go. А, вот что он хочет. Таранная ракета. I'm a natural-born handyman. It's Ну давай, ready, зажигай. steady and aimed. Fire! Огонь! Как чайник. I hope I've done you proud, Mac Viper. Так, хорошо. Ну, пойдем. Я так понимаю, там перекладина дальше продолжается наверх. А, нет, не продолжается. Ох, ё. Так. Давайте дневник. This looks like some kind of diary or log of some kind. Какой-то дневник или журнал. Unlike almost everything in this room, it looks new. Whoa! That seemed to О, make a lot of things happen at once. All right, let's see now. October 13th. It's so hard to get accustomed to the sickening stench of this dreadful fishing town, but apparently it's important to him that we establish our base here, so we just take it. Decorating coming along nicely. No end to the work. A lot of long and boring entries follow. Seems like some kind of complicated records. Let me skip ahead a bit. Let's see. July 6th. We're all accustomed to the stench. It's probably imbued in everyone by now. Summoned the Haunter, and he came in a flickering form of a tall, swarthy man with skin made of ebony. Ignored my words and asked for the book, then disappeared upon my answer. We must find it, no matter what. July 13th. His incomplete form is frustrating. Must find the book. We must find it. That idiot Bright left the hatch open, and Lumen snuck up here into the summoning chamber to try to get the Haunter's mark. What did the fool think would happen? We don't even bother storing their ashes in the urn anymore. Just leave them there as a reminder to anyone stupid enough to try that again. August 6th. Sister Halo's matchstick hobby proved to come in handy. Praise the Haunter! I could scarcely believe my senses when at last she finalized the structure and Brothers Bright and Gleam dropped the cannonball on it. Not only did it not destroy what she built, but it lodged itself in the circular space above the stone and is exerting such pressure on the lattice work that you can take a shovel to it and it won't cave in. It's good to have some smart people join the ranks for a change. Only she and I know how to breach it and get to the stone, so that should at least keep our numbers from dropping. August 7th. Private investigator making waves in Darkham looking for leads on the book. Might be a dark blessing in disguise. We just stay on his tail and track him to see if he digs up any leads. The book? The Necronomicon? Is that me they're talking about? August 13th. Rejoicing! It's very possible that the hostess's fetch dog has sniffed out the book. Time to retire him and go for the prize ourselves.
Hostas. Why did that sound familiar? Anyway, that crazily angled stone. I wanted it. If only to get back at these star-obsessed maniacs. Так. Первая ветхая книга, вторая ветхая книга, третья ветхая книга. Так, дневник мы уже потрогали. Все. Пятна смолы. Давайте пока дневник не Looks буду like these трогать, cuckoo birds tried to посмотрим tar все up the windows остальное. and failed miserably. Why not just buy some shutters or... what am I saying? They're completely bonkers. Инициатора на карандаш взял. Не, карандаш в блокнотику Светы. Я тех, кто попадают в бан, я их не записываю. I've played with tar enough for today. На сегодня я наигрался. Так, телескоп. An immense rusty telescope hanging intimidatingly overhead. Its most interesting feature, a big, convex magnifying lens. It's too high for me to reach. Слишком высоко. Яркий луч света. These dummies tried their best to tar the windows up, but an intense orange light symbolically shines through. It bathes the crazy matchstick structure in a warm glow that strikingly contrasts with the whole starry death cult thing. Dust motes in the light and everything. Nice. Yeah, I know I don't get enough vitamin D, but this is not the time or place. Угу. Урна. The inscription above it says, "Here lie in ashes all brothers and sisters foolish enough to think that the stone from the stars chose them to be marked by the haunter." If the inscription is to be believed, those are human remains in there. Человеческие останки. I have no use for former cultists, in ash form or not. Ящик. There's a drawer underneath this urn thing. It doesn't look like it has a lock or anything. Inside the dusty drawer, there was one solitary rusty spoon. Unwritten private Одинокая investigator ржавая wisdom ложка. says you never know when you could use a rusty spoon. Так, хорошо, теперь у нас есть ложка. Пушечное ядро. A pretty martial-looking cannonball suspended somehow above that glowing rock by some order of matchstick engineering genius. It's probably there as an extra deterrent to anyone wanting to snatch that purple thing below. Ясно, понятно. Светлана, их сразу чик и нет записей. Карандаш всегда можно стереть. It looks really heavy. Выглядит очень Like, тяжелым. really heavy. То есть очень тяжелым. Вы поняли, It's да? held in place firmly by the match's structure. Quite impressive and unmovable. А, с места не сдвинуть. Ну, у нас есть тряпочка. Cleaning it won't do a damn. Ложечка. I couldn't scoop the cannonball out with my spoon, Не смог его unfortunately. выковырить. It was lodged firmly in the crazy matchstick lattice work. Нам надо его освободить. Так, спичечная конструкция. A delicate and intricate lattice work of what looked to be matches, surrounding some jagged, shimmering stone and somehow supporting the kind of cannonball what looks like it was made to bring down battleships. I realize how crazy that sounds, yet here it is before me. Не очень понятно, как пушечное ядро стоит, по сути, на спичках. Ну, в целом, на вот этой конструкции спичечной. Она же должна упасть. It's made out of matches. Matches. Это сделано из Matches. спичек. Matches. Спички можно поджечь. Biting my lip, eyes half closed with anticipation, I flicked my finger at one match, then another. The apparently fragile construction proved to be Крепкий impervious орешек, to my attempts at полученное unbalancing достижение. it. There was damn good engineering when you needed it the least. The structure would not collapse, no matter what. Оно скорее сделано типа под спички, наверное. При этом оно какое-то металлическое или что-то типа такого. Сияющие трапециоэдр.
It's a strange, self-illuminating weirdly angled rock трапецию. thing. Its placement and the highly original security system tell me that this dingus must be of some critical importance to these starry knowledge jamooks. Цвет на удивление может. Что может? Вы создали запрос на снятие блокировки. Кока, это был ты? Привет, живоглотик. Привет, привет. В смысле? Написал же. Ну, я думала, что ты просто предполагаешь, что, мол, вдруг кто-то создал второй аккаунт, написал бота. Я думала, что это было не всерьез. Да-да-да. Как пример. Окей, получается, теперь у тебя есть второй аккаунт. Ну, как сказать? Бот, которого зовут Живоглотик. Как-то так. Бан? Нет. Бан не надо. Давайте мы с вами сохранимся. Давно не сохранялись. Можно It could еще be red осмотреть. or purple or red and purple at the same time. Hard to tell. Shiny. Блестит. I'm not the kind of Joe what believes in the woo-woo, but this thing gives me a tough run of the heebies and Ваши jeebies. привет! While at the same time, kinda calling to me. Живоботик. I really want to get my greedy private investigator paws on that crazily angled stone. The dubious match-constructed security structure won't let me get my hands on it. Не дает наложить свои руки. Странный символ. That's some kind of occult scratch. Looks to symbolize that shine rock on the Культный pedestal. рисунок. It's making me a little uneasy if I'm being honest. It's just a drawing. Eerie, but a drawing. Так, алтарь. I examined the darkened stone altar that held the trapezahedron. Creepy thing. Unusual markings adorned all sides of it. It looked as though it had been subject to intense high-temperature conditions more than once. I shuddered at the thought of it being sacrificial. Поможешь написать ботик привет. Был удивлен, что такой топовый ник никто не занял. Так звали котика Гермионы. Fine dust surrounded it on all sides. Я так gently давно blown to смотрела and fro Гарри by the Поттера. draft coming from the open hatch. No idea how they got it up here, but I'm not budging it. Трогать я That не much is буду, это obvious. уж точно. Панельные лампочки. Так, ну мы с вами все осмотрели. Давайте книжку. It's the first book in a row. An arcane symbol adorns its cover. I guess it must have some importance to these starry loons for them to display it like this. I've opened it at its bookmark. The stone from the stars is a window on all time and space. It is within it that the haunter sleeps while the yellow sun reigns, and it is from its circular gate that the haunter's incomplete form rises when the words are spoken. Nor shall he ever rise in his true form until the forbidden book be by his side. No end to the work. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, а можно ее осмотреть? Нет. Так. Давай на вторую. It's the second book in a row. There's some kind of symbol on its cover, and that's about it. Ботик, привет. Я эту игрушку скачала даже, докуда прошла. Прикольно, но все-таки до Руфуса из Депонии не дотягивает. Но мы медленно, наверное, идем. Потихонечку. Он еще маленький и понимает только с маленькой буквы.
Ботик, привет. Не понимает. Ботик, привет. Привет. Он, походу, реагирует только на тебя. Кока, а с чего ты вдруг решила написать бота? Розыгрыши на какие-то? Хотел вообще с смайлика все команды. Так я же программист. Я не знаю. Так, еще I раз. guess it must have some importance to these starry loons for them to. А, он говорит то же самое. Да, давайте I've opened it at почитаем. its bookmark. It is known that touching the stone from the stars might cast upon a mortal being the mark of the hunter. But none should do it unless prepared to face his cold black flames and turn to ashes and dust. No living soul can know whom the haunter chooses to mark and grant vision beyond time and place. No end to the work. А ничего не понятно. Тут, кстати, зеленые кнопочки загораются. Давайте-ка панельку осмотрим. 2 lights have turned green, 1 light remaining. Одна лампочка 2 осталась. lights have turned green, 1 light. I think their only use is indicating stuff. Ну, давай третью. It's the 3rd book in a row. The cover consists entirely of a weird symbol. I guess it must have some important. Да, все то же самое. I've opened it at its bookmark. For the butcher is the end of all, and the followers of him who lingers in the night's threshold must keep the slaying one from ever setting eye or laying hand upon the book. The butcher brings but. The rest is unreadable. The butcher? Huh. That's new. Whoa! У-у-у. О, линза теперь там доступна стала. Ну-ка, линза. Looks to be quite powerful. It's a magnifying lens, the convex type. I don't think I can pry it out with my bare hands. Выковырить можно ложкой. I carefully place the spoon in between the lens and the metal covering and Фить. voila! The И lens ложку is now выкинул. mine. Нет? А. Да, выкинул. Вместо нее линза. Грязная линза. Грязную линзу надо сделать чистой. Так, давайте на всякий случай сохранимся, я предлагаю. Вдруг я сейчас накосячу где-то. А, подожди. Стоп, я не могу поставить ее. Может, мне просто ее на луч света? А, ну да, и сжечь его. Точно. Фить. Как он не разбил? Ядро же дофига весит. Sweet. Мило. Так, забирай. Я знаю, что нам нужно. Нам нужен флаг. Теперь мы тяжелые. Значит, можно на него All сигать. right, I'm now 1 cannonball heavier. Let's see Теперь what я на одно happens. пушечное ядро тяжелее. Все, сломал. That was a first and a last. Своя ноша не тянет. Полученное достижение. А, подожди. У меня все забрали? Флагшток. It's the former standard. Now it's just a flagpole. It looks really useful. Выглядит очень полезным. Забирай. Палка. Теперь у меня есть палка-копалка. Это будет молот. Это будет молот. I should pick it up first. Да? Ну-ка. I most certainly did not burst into cold black flames. So much for this numbskull cult's credibility. It did feel, weird. Weird. Привет, Крок. Интересно, задумывала ли Света, что так будет? Насчет чего? Насчет бота? Или насчет какого-то сюжетного момента?
А, что спалить? Ну, не, поджечь, я подразумевала поджечь, да. Но когда он сказал, что она слишком прочная, я подумала, что, возможно, она из какого-то металла, и мы не сможем спалить. Но потом, когда я получила линзу, я поняла, что, походу, все-таки спалить. И да, оно сожглось. It would almost fit, but it'd be too loose. I need it firmly stuck in there. А, ну, сцепить вон у нас Not enough есть. tar over here for that. А, ну, у меня есть другая кучка смолы. Вот здесь. Let's get this stick, sticky. Превратим обычную палочку в липкую палочку. Это молот Тора, да? Кувалда. Это будет молот Тора. I made this И bad что boy мне out of a crazy rock с from ним the делать? stars and a sticky stick, as the kids А, might дверь say. выбить. I've gone Дверь hard in the выбить. paint, or something. Все, погнали. Как круто, что персонаж быстро передвигается. I could, but there's something in here that I could take down much faster. Здесь есть что-то... А, подожди, какую дверь? Нам же нужно стену продолбить. There's just one thing I want to say before I do it. Я хочу сказать только одно. Готовые отказаться от свободы, чтобы получить временную безопасность, не заслуживают ни свободы, ни чего-то еще. Свобода — это то, что я сам сделал из того, что сделали из меня. Отрицающие свободу для других не заслуживают ее для себя. Единственный способ справиться с миром без свободы — стать настолько свободным, что само... Сложно. Я бы третье взял. Отрицающие свободу не заслуживают свободы. Этот выбор меня рассмешил по итогу. Ну, давайте третье, хорошо. Hammer time! Я опять потеряла его. Еще стала большой. Глава 3. Фишмут. All right, you two, here we are. Ugh. Just call me when you need my services. I'm getting as far away from this dump as possible. See yous. Yeah, thanks. So, here we are, Kitty. Fishmouth. Is this foul, rotting sea life odor in any way mouth-watering to you? Please, it's sickening, and I'd literally rather be anywhere else right now, but we've got a job to do. Let's find Finman's before we revisit my lunch and dinner. Получено достижение с потрохами. Так, мы, получается... Ой, Собакин. Девочка и ее собака. Мы приехали... Что мы сделали? Мы там какое-то через Вуду наслали проклятие на другого человека, которого просил убить таксист, чтобы нас сюда отправить. А мы сюда приехали зачем? Я думаю, что мы вспомним, зачем мы сюда приехали. Так, у нас есть книжка и подозрительная печенька. Есть Китя. Что дальше, Китя? So, what are we doing, Kitty? Finman House? Olmstein? Any of these ring any bells to you? I guess I was hoping you'd be more Интересно, что ты specific. расскажешь I have my побольше. moments. Now is not one of them. Так, как How дела? you holding up, Kitty? Well, I talk now. We just did some voodoo. Now we're in Fish People Town. At least you're keeping things interesting. I Хотя бы am. не скучаем. It is technically all your fault. Mine? It's Dawn's. Anyway, let's hustle. Your fault.
What? Виноват. Time to samba. Давай танцевать самбо. Так, ладно, ну она до сих пор еще дуется на нас. Давайте слева направо. Тут с 3 можно поговорить. Дверь, светящаяся зеленым. Green light shining through this particular door's window. I don't know what's going on in there, but it's intensely green. Он очень зеленый. You'd probably need protection glasses in there. She doesn't come with the lockpick feature. У нее нет функции взламывания замков. Hello? Oh, but you see, I'm just interested in local culture and... Go away. Okay. Окей. Здание. Moldy old buildings receding into darkness. And everything smells horribly of fish and fish things. Ugh. Boy, am I glad to be here in Fishmouth. Not really. I don't think she has an opinion. No. Нет. Дверь, светящаяся фиолетовым. There is an intense purple light shining through the window in this door. I kinda like purple. Makes for a very moody vibe. I can see why they went for it. Other than that, it's a door. Обычная дверь. She doesn't come with the lock. То же самое. Hello? Go away. But maybe I have a very important message to deliver. Go away. У вас одна фраза на... как бы и там, на двоих. Так, нет, я не хочу с Китти разговаривать. Я хочу поговорить с девочкой. Китя, пройди сюда. Девочка. It's a kid and her dog staring down at the water. Kids, man, not a care in the world. I'm afraid talking to little kids is on you while we're on this quest. Ну, давайте поговорим. Hey, kid. Good evening, sir. I'm Buzz. What's your name? I'm Annie, Annie Pole. This is my doggy woggy Tad. Nice to meet you, Annie and Tadpole. Чё как? So, what you up to? Just waiting for my cousin. She was supposed to show up a half an hour ago. It's not like her to be this late. Как зовут твою двоюродную сестру? What's your cousin's name? Priscilla, Whoa. О, Really? you know her? Maybe. Well, hope she shows up real soon. Yeah, me too. I hope everything's all right. А что ты пьешь, Энни? What are you drinking there, Annie? Dolphin's milk. It's really good for you, very nutritious. Yeah, I bet it is. Энни, можно мне чуть-чуть дельфиньего молока? Hey, Annie, think you could spare some of that dolphin milk? I would, but I might need to share it with Tad a bit later. See, he's really hungry, and my cousin's running really, really late. Oh, poor Tad. Poor Tad. So he likes milk, huh? Not really. He'd prefer a sandwich, but he'll have to settle for milk because it's all I've got. Got it. Надо принести ей сэндвич, тогда она мне даст с молоком. С Тедом все в порядке? Is everything okay with Tad? What do you mean? Well, his eyes are, Wide apart? Yeah, he just sees more that way. He sometimes misses things coming straight at him, but I keep an eye out for them. That's nice of you. Это очень мило. Увидимся, See Энни. ya, Annie. Later, Buzz. Так, пойдемте дальше. Табличка над дверью. It says, Fishmouth Tourist Board, tourist information. Sounds useful, I guess. Может пригодиться. Kitty can't read. Yet. Пока что. It's fine where it's at. Пусть остается здесь. Дверная We're табличка. closed. Мы закрыты. Yet. Ой. Что он Kitty сказал? Китти can't не умеет yet. читать. Мгм. It's fine where it's at. Так, дверка. It's the door to the tourist info place. Interesting design.
I think it's locked. Думаю, She заперто. doesn't come with the lockpick feature. Нет функции взламывания дверей. Так, у нас остается вот это и вот этот. А тут еще можно дальше пройти? Нет, нельзя. Так, ну давайте дуболом. Эти какие-то It's a агрессивные. thuggish-looking big guy smoking a horribly С stinky вилами. cigarette. Я прочитала банда. Бригада граждан Фишмута. I'm not sure I want to mess with this particular local. I don't think we can take him, Buzz. Hello there, sir. Здравствуйте. Buzz off. Жужу Actually, отсюда. funny thing about that. I mean it, out-of-towner. Okay, Ты не желаешь разговаривать, ладно. a couple of Fishmuthians. Looks like they're guarding that archway there. They look very, iconic? I'm happily surrendering the pleasure of talking to that couple to you. Передаю его тебе. Hey, folks. Mind if I squeeze through? We don't mind or nothing, stranger. We just strongly discourage it. Strongly discourage it. Okay, I can respect that. So, can you let me through anyway? We ain't shopping you. We just strongly discouraging it. Well, it's easy, really. Each one of you just has to take one step, no, half a step in the opposite direction, and we're all happy. We ain't stopping you, stranger. But we ain't moving either. Какой у них говор. Позвольте представиться. Allow me to introduce myself. My name's Buzz Kerwin, and I'm a tourist here in this beautiful seaside town of yours. Martha Webfoot. Liz here's my husband Silas. We's the Fishmut Citizens Brigade. Proud volunteers. Just watching over things, making sure the festival gonna go smooth. That's our job now. Это отсылка на американскую готику. М-м. А ну-ка, дайте мне пройти, ребята. Моя двоюродная сестра ждет меня, да и обед Come on, стынет. let me through, guys. My cousin's waiting for me, and dinner's getting cold. What's your cousin's name, stranger? Как зовут твою сестру? Чего? Луковец? Джебедая луковец? Форелец жальба. Забудьте. Oh, never mind. Подожди. Да, давайте пока другое спросим. Фестиваль? The festival? It ain't got nothing to do with you or your kind. Yeah, that's why we strongly discouraging you from entering Fishmouth. But I'm a participant. Really? Judging by your accent, I would have said Eastern Orthodox. No, I mean I'm part of the festival. Then you're either a pilgrim or you're one of them entertainers. Pilgrim you ain't 'cause you ain't got the garb, and you sure don't smell like one. So that'll make you an entertainer. Let's see that entertainer license. Он еще не готов, мне сказали просто пройти без него. Настоящим аристократам не нужны пропуски. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы убедить вас позволить мне пройти? Обернитесь, там трехногая жаба! Look behind you. A three-legged toad. Well, that must be Skippy, little Bartholomew Liverwort's pet. Cute little fella, bouncing all over the place. Use that third leg as a kickstand. Seen it with my own eyes. Oh, brother. Так, он еще не готов. It wasn't ready. They said just go in without it. Who said that? The committee. No license, no entry. Настоящим аристократам не нужны пропуски. Real artists don't need licenses. Well then, real artists ain't getting any deeper inside Fishmouth. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы убедить Is there вас пройти? anything I can do to convince you to let me through? Boy, you've really given up on trying anything creative like, ain't you? We ain't letting you in without a license. Now, Silas, don't be talking nonsense. We ain't stopping anyone here. Oh, that's right, Martha. Oh, he's just...
Strongly discouraging. Gotcha. Так, почему Is there диалог еще anything I раз can- остался? You've really given up on trying anything creative. We ain't letting you in. Oh, Strong. Ладно, I'll это, be в общем, еще раз Will be- можно спросить одно и то же. Опа! Open! Открылись! Пока я тут... Футы. Давайте пойдем разговаривать с другими, может, у кого-то еще пропуск Turns out есть. he's not the approachable type. You're damn right I ain't. Ну, может, с девочкой? Нет. See ya, Хорошо. Annie. Later, Buzz. Тогда пойдемте внутрь. О, сейчас тут опять будет куча-куча всего. А, нет? Смотрите. Бутылка алкоголя. Теперь понятно, почему у тебя был перерывчик здесь. Жуткие картины. A cornucopia of... You should not be using words you don't know the meaning of. A lot of creepy paintings, mostly fishing related. Fishermen, tentacles, barnacles, and greenish people? Членоватые Okay. люди. Not her type of art. Не ее вид искусства. Not my type of art. Мне такое искусство не заходит. Типа мультитул. It's a multi-tool looking thing. Мультитул? They've always intimidated me. Что такое мультитул? Looks over sophisticated to me. I'm not your personal miniature thief, Buzz. Miniature. Cute. Я не знаю, что там нарисовано. Там какие-то ручки-ножки. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. Лучше поговорить с клерком. Хорошо, кофейные кружки. They all say Fishmouth. Ew. Фишмут фу. I agree with the sentiment. I'm not your personal miniature thief. Miniature. I can't just swipe one. Better talk to the clerk. А, ну, в общем, он типа предлагает забрать, и если на кошку, то предлагает кошки забрать. I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Appropriate. Подходит. I'm several sizes smaller. На несколько Cute. размеров меньше. Мило. I can't just swipe. Так, то же самое говорит, I да? can't just... Да, то же самое. Дискета. Interactive guide on floppy disk. There's something you don't see every day. Must be nice to see CRC error again in this day and age. She can't read floppy disks. Она не умеет She читать can't read, дискеты. period. That's Она what не умеет you читать, think. в принципе. Магниты. Some kind of Fishmouth-themed fridge magnets. Мультитул — это инструмент с кучей использований, типа отвертки, нож, ножницы. Это типа как такой складной ножик, где есть и ножик, и пилка, и что там только нету, и штопор. Типа такого. Magnets, how do they work? Как они Kitty работают. cares nothing for fridge decorations. Кити нет дела до украшений. I can't just swipe one. Так, нет, не будем ничего как это? Красть, в общем, вот. Кто это такой? Вот, смотрите, какая картина. Зеленый какой-то. Так, давайте посмотрим алкоголь. It's a bottle of really fancy liquor. Дорогой, хороший алкоголь. The label's almost peeled off it. Nah, I don't need her assistance. Well, I won't just swipe the man's liquor from under his nose. But I doubt he'll be missing that label on the bottle, right? Экзотик. Что написано? Экзотический ярлык. Label saying rare exotic Редкий liquor. It's экзотический still a bit напиток. sticky. Could be reused. Можно будет наклеить еще раз.
Так, ладно, давайте поговорим. It's the clerk in charge of this tourist info point. He looks, sophisticated. Чё-то я много пропустил. А чего это ботика разбанили? Это ботик питомец Куоки. Это бот, который написал Куока. Вот то, что он писал про то, что он создал себе другой аккаунт, написал бота на питоне и сделал его для розыгрышев каких-то, не знаю каких, но, наверное, будущих наших. Наверное. Может, это и не для нас было. В общем, это бот Куоки. Да. Это было не предположение, это была правда. Ну-ка. I'll leave you the pleasure of talking to him. Ну, давайте разговаривать. Good evening, sir, and welcome to our info point. My name's William LQPW Watersworth, and I'm an official representative of the Fishmouth Tourist Board. What can I do for you today, sir? Что я могу для вас сделать? Какой замечательный вечер, не находите? Nice evening we're having, huh? Nice is not a notion commonly associated with Fishmouth. While the evening, per se, with its undeniable charm and pleasant temperature, would qualify as nice, we are in Fishmouth. Therefore, I submit that it's a horrendous evening. Okay. Окей. Он так говорит, как будто у него во рту что-то есть. Вот. Ему тяжело говорить. Я приехала с коротким визитом в Фишмут. I'm here to visit Fishmouth for a while. If I may say so, sir, that is a horrible idea. Yeah, I thought I'd... What? Did you just say horrible idea? Why, of course. Fishmouth is a run-down, rotting, almost abandoned mockery of a town. Nothing to visit, the people are anything but hospitable, and we're really not accepting of strangers during this particular time of year. I thought you represented the Fishmouth Tourist Board. I do. You're a tourist, correct? Am I not informing you, sir? I do not see how this is confusing. Ох-ё. Ох-ё, там еще есть продолжение. Я вижу стрелочку. А, там только увидимся в конце. Вы сказали, что не принимаете незнакомцев в данное конкретное время года. You said you're not accepting of strangers this particular time of year. Are you more accepting at other times? No, not really. No. Мне кажется, или вы изо всех сил отгоняете людей от Фишмута? Is it me, or are you going out of your way to drive people away from Fishmouth? Oh, we only have the tourist's best interest at heart. The best thing a tourist can do in Fishmouth is not be one. Be one what? A tourist in Fishmouth. Почему вы не хотите, чтобы я был в Фишмуте? Why do you not want me in Fishmouth? Oh, sir, you might have misunderstood. It's not that we don't want you in Fishmouth. We don't really want anyone here. Ever. Is that an economically sound attitude you guys are having as a community? It is the will of the majority, sir. Так, вы не изменили своего решения по поводу моего пребывания в городе? Any change of heart about me visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future either. Thought I'd check. Угу. Скажите, вот у вас тут есть такие приветственные подарки? Say, you've got these welcoming gifts here? Correctly, Father. Going away gifts, which Это прощальные you подарки. incurred we do at your earliest convenience. Yeah, what's an offer? You may choose between 5 options, sir. A jolly good fridge magnet with the inscription, Fishmouth. Not even once. A leather T-shaped shirt that says, I went to Fishmouth and all I got was out of there real fast. Horrible grammar, I know. A coffee mug reading, Fishmouth. Ugh. A Fishmouth Tourist Attractions interactive guide on floppy disk. There's really nothing to see, so no point in wasting DVDs on it. And finally, by far the most popular choice, the Fishmouth Multi-Tool. Opens anything, provides hints, helps solve puzzles, coerces people to reveal passwords, Принуждает requires людей ceremony разбалтывать shaving of пароли. head, Мне нравится. stripping down to underwear, slight change of religion,
A 6-month-long vow of silence and a little blood sacrifice. Very useful tool. Which one of the 5 Нужна shall it be, sir? небольшая жертва. Я еще не решил. I can't decide yet. Very well, sir. Do return upon having chosen wisely. That's a promise. Мистер Уотерсворт, я вам признаюсь, я один Mr. Watersworth, I will come clean. Я один I из am one of the артистов. entertainers. What is this you speak of, sir? I don't understand. Фестиваль, мистер Уотерсворт. Это же здесь я могу получить причитающийся мне официальный The пропуск. festival, Mr. Watersworth. Is this where I pick up my official entertainer license? You are very, very, very early, Ты Mr. очень, очень, Yes, очень, I очень рано. wanted to get a feel of the place before my performance. It's a habit of mine. Don't worry. I've arranged for my stay in advance. Very well, sir. What type of entertainment should I look under? Ё-моё. Я стендап-комик. У меня есть говорящая I кошка. have this talking Ну, это cat. правда. All right, let me see here. Mr. Tornston and his horrible singing beast, is it? Sure is. Oh, no, it isn't. Well, what do you know? It does speak. Oh, do make it sing, Mr. Tornston. It's time to stop being so modest, kid, eh? The public wants Публика you. просит. Besides, Давай, I think давай. Mr. Watersworth needs to be convinced of your singing abilities, lest he just give some imposters our license. Quite right, Mr. Tornston. We will talk about this, Mr. Мы еще Tornston. поговорим об этом, мистер Торнстон. What would you do with a fishman sailor? What would you do with a fishman sailor? What would you do with a fishman sailor early in the morning? Мартовская песня. That was something indeed. Memorable, huh? To say the Не least, оставляет sir. равнодушным, Here's да? your license, Mr. Tornston. Пропуск. Enjoy your stay, and I know. Keep out of everybody's business. Have a great evening, Mr. Watersworth. doubtful. Goodbye. Можно оригинал песенки? Скиньте Никсу оригинал песенки. Так, ну-ка. This fine piece of paper claims Случай I'm an бумаги official festival твердо, entertainer. гордо сообщающий всем. This fine piece of paper Я claims I'm an official эстрадный festival артист. entertainer. Я хочу ножик. Дайте мне I ножик. can't just swipe one. Better talk to the clerk. Дай ножик. Так, по поводу прощального About that going подарка. away gift. I take it you've made a wise decision. Never mind. Let's change Наверное, subject. прощальный As you подарок wish, надо sir. будет, когда мы отсюда будем уезжать, поэтому я не могу сейчас ничего взять. Вы не изменили своего решения по поводу Any моего change of пребывания heart в about me городе? visiting your lovely town? No, and not a chance of it in the foreseeable future. Thought I'd check. На всякий случай удостоверился. Какой район, по вашему мнению, может показаться самым отвратительным для приезжего? Which part of Fishma do you think is the absolute most repugnant to a visitor? That's got to be this plaza here we're situated in for sure. Really? What about the rest of the town? Oh, just as horrible. No, even more horrible. Thanks for clearing that up. Be seeing ya. I wish you would reconsider. Все, Good day. до свидания. Пойдем. Ну что ты мне скажешь? О, что скажешь о бригаде? What do you think about the Fishmouth Citizens Brigade? Do you really have to ask? Any ideas on how to get past them? I'd say being ourselves in this situation is not gonna cut it. Impersonation and identity theft. То есть надо кем-то You're притвориться. pushing me toward a life of По crime, скользкой cat. дорожке ты It's пускаешь being a меня, котик. librarian.
Student and librarian, if you please. Oh, I stand corrected. 2 fields of activity you'll stay in for a long time. Ugh. Ugh. Все еще дуешься? Still mad about being humanized? Very much so. Okay, just checking. Что думаешь об Энни? What do you think of Annie? Well, at least this one doesn't scream. You don't like kids, huh? How do you think that would make him feel? Cute furry kitty not liking him. They shouldn't take it personally. I don't like anyone. Heartless carnivore. Guilty as charged. Ай, виновна, бессердечная хищница. Так, смотрите. Смотрите, у меня есть пропуск. Пропускайте. Mr. and Mrs. Webfoot, here's my entertainer's license. Huh. I'll be darned. Horrible singing pet, huh? Hey, didn't you say your name was Kirby or something? Tornston is my stage name. We just might be attending your show, Mr. Tornston. Welcome to Fishmouth. Keep yourself, and don't do no nosing around if you don't have to. Gotcha, Silas. See you folks around. Так, пойдем. There it is. That's Finman's over there. I don't know, man. Oh. It's been all fun and games so far, but this place is giving me the serious creeps. Can't argue with that. Давайте сохранимся. Экс, драндулет. Мы можем еще туда сходить, сюда сходить, сюда сходить. Еще, походу, и локация двигается. Ох. Урна. Темный переулок. Переулок еще темнее. Давайте с этого края начнем. A Здесь great переходов example нет. of the Urban Decay School of Design. Stinking up the place. Not that it's an exception or anything. Так, с этим прохожим нельзя поговорить. Oh, I'm a cat, so I'm into smelly trash cans. Is that what this is? I didn't say anything. Urgh. Fascinating wonders might await deep in its smelly confines, but I won't be the one to discover them. Так, давай осмотрим переулок. It gets really dark that way, really dark. I don't like that alley, not at all. I'd go there, but Mr. Shaky Pants over here won't. 'Cause there's no reason to. Jeez. Uh-huh. 1, it's dark as heck. 2, no reason to go down that way. 3, Нет смысла did I идти. mention how Да-да-да. scary it looks? 4. Scaredy cats are not necessarily felines. Hey, we need to stay on target. Давай сосредоточимся на цели. Так, переулок еще темнее. Oh, brother, this one's even darker. Nope, not going down there. Дедушка, я туда не пойду. Oh, no. No way. Not today. Oh, bro. Так. I'd go there, but Mr. Shaky Pants over... 'Cause there's no reason. Да, но он говорит то же I самое. don't think I'll venture down the dark, foul-smelling, creepy alley anytime soon. Хорошо. Скучающий гражданин. У нас есть еще окошко, вывеска, One лужа. solitary lit window. Wonder who's in there. Интересно, кто там? Intriguing. Интересно. Could that be Olmstein's room? Wouldn't have her climb that high. Can't reach it. Gotta enter the hotel first. Сначала нужно зайти в отель. Здание Фишмута. As crumbling and decayed as Darkham, maybe a bit more. And there's the stink, too. Really adds to the atmosphere. I might be a poor student/librarian, but she has some living standards. You couldn't pay me enough to live there. У нас есть еще и тут ворота. There's a Драндулет light надо еще coming from somewhere осмотреть. down there, but the gate's positively locked. Maybe we're Заперто. better off this way. She doesn't come with the lockpick feature.
I don't really have a reason to, plus it's locked. К тому же заперто. Горожанин, поедающий сэндвич. Вот, сэндвич. Нам нужен сэндвич. It has reached its final destination. It shall pollute no more. It's leaking oil like crazy. She could care less about it. It's not taking me anywhere. Ничего не добьюсь. Так, лужа. It puddles, it's what it does. Oily and puddly. Nah, she's a neat freak. Can't think of any use for it. Там была опечатка, да? Печеньку, может, ему поменять на сэндвич? Ну-ка, у нас еще тут вывеска с вами. Well, we found Finman House, alright. Charming place. They're going for the crumbling ruin look. Interesting niche. Wouldn't necessarily spend the night here, to be quite honest. I don't like this place one bit. It reeks of dead. Fish? Not just fish. Не только рыбой. I don't like this place. Fish? Not. Так, ну, она и на это, и на I это don't- одинаково Fish? говорит. Not. Да. Хорошо. Можем зайти еще здесь внутрь, но давайте сначала со всеми поговорим. Гражданин с газетой. A Fishmuthian citizen really intent on reading that newspaper. Handsome fella. I don't want to involve her. Gliding down through the dark green water. Yeah? И все, да? А, нет. He can breathe Может дышать под underwater водой, ведь его because he ноздри has как у amphibious амфибии. nostrils. I'm sorry, who? Он кроссворд разгадывает. On the way down, he passed hundreds of trout of different sizes. Trout are freshwater fish and have underwater weapons. I mean, what? Trout are very valuable and immensely powerful. They are? Походу, он заядлый рыбак. Keep away from the trout. Okay, that's a promise. Поверь, Форель, это ради достижения было, ребята. Горожанин, поедающий сэндвич. It's a Fishmouth citizen enjoying his sandwich. He looks surprisingly peaceful. Выглядит удивительно мирным. She has nothing to say. Good evening, good sir. Evening, stranger. The name's Buzz. Buzz Kerwin. Nope, that's wrong, I'm afraid. The name's Milton. Milton the mechanic. No, I mean my name's Buzz. I didn't know they named kids Buzz anymore. I thought that was considered cruel and unusual. The Mechanic? Это твоя The фамилия? mechanic? Is that your surname? Yes, sir. Maybe you heard of us if you're from round Miskatonic. We're a distant offshoot of the Kingsport the Plumbers. Ты They hate our сантехник? guts. Sorry to hear that. Nothing to be sorry about. We hates their guts too. Just straight up gut hating back and forth. Always been the way in our clan. It's nice to have traditions. Sure is. Отож. Этот грузовик, около которого вы сидите, он ваш? Is this your truck you're sitting next to? Sure was. It's dead now. Bleeding oil all over the road like them zebras, you know, on National Zoo TV. Them poor striped horses. Used to watch them shows a lot as a kid. Always got to me how them critters was meeting their end. I mean, a lion's gotta eat, but us humans? Man, we can do better than that. I made me a choice back then. You became a vegetarian? Hell nah. In Fishmouth? You crazy? We put fish in everything here. Nah,
I swore off zebra meat forever. Never felt better, never felt the need for it. But yeah, the truck's mine. Да, грузовик мой. Будешь что-нибудь делать по поводу грузовика? So, are you doing anything about the truck? Nothing. Sitting Ничего. here, hopeless, despairing, eating my tasty fish sandwich. Bon appetit. Nah, it's just tuna. Что вы мне можете рассказать о Фишмуте? What can you tell me about Fishmouth? Well, I don't know how you made it in, but the sooner your non-local hinds is out of here, the better. Us Fishmouth folk don't like out-of-towners, no siree. And the order... The order? Never mind, I'm just talking crazy. Been playing too many of them blasted video games, you know? Make you dumb, they do. Yeah, that's what I hear. Подожди, Орден тут? Он в этом же городе находится. Получается, мы должны встретиться с нашим вот этим потерянным детективчиком. Ты собираешься есть свой второй бутерброд? Are you gonna eat your second sandwich? Now that's a very personal question, Mr. Curlin. What of it? I, would like to have it? You would, wouldn't you? Well, I tell you what, I'll trade you for it. Махнемся. What do you have in mind? I have a craving for something scrumptious. A human heart, perhaps? Yours? Huh? Oh, I'm awfully sorry, I don't know what came over me. Been playing these dark sci-fi adventure games. They've been messing with me. True as I'm sitting here and telling you. Murder simulators, awful Фантастические stuff. квесты. Indeed. Where was I? Oh yeah. Get me something refreshing, and you got the sandwich. Увидимся, Catch you Милтон. later, Milton. You probably will. My truck's dead. Хорошо, ему надо принести попить, чтобы получить бутерброд. Отнести бутерброд девочке, чтобы получить молоко. Ему можно отдать печеньку? Ну, давайте отдадим печеньку. No, what has he ever done to me? Нет, он не отдает. Скучающий гражданин. She looks really, not happy. Она. Not really looking like she's excessively friendly. She's just as mean as you are, Cat. Please. Я ему до диалогов отдавал, выходит. Ну, возможно, получится отдать после диалогов. Он говорит то, что он для меня ничего не сделал, чтобы я что-то ему отдавала. То есть он безвозмездно не хочет ничего отдавать. Ему нужна причина именно. Давайте поговорим. Hi there. You staying at the Finmans tonight? I might be. Good luck. Стрёмно. Ладно, давайте сходим сначала за дом. Нам же как раз к этому Финману и надо. Ху, старый пьяница. Бочки рыбы, ведро рыбы, банка доктора Фишера. Why do they just let it rot in there? Surely people prefer it fresh, right? What do they do with all the stinking fish? Who buys this stuff? Кто это покупает? Ooh, I have my standards, thank you. My stomach turns just at the thought of it. Ой, какая Китя. Ведро рыбы. A rotting basket full of putrid fish, or the other way around. Leaving these poor things out to rot must cater to some depraved exotic tastes. Ugh. Ooh, I have my standards. Ага, то же самое Fish I'm говорит. not a fan of. Badly decayed Я не ones, фанат even рыбы. less so. Духу тем более. Отдаленный риф. A strangely shaped reef, almost an island, really. She's not going anywhere. There's really no way around it. It looks like a pair of horns surfacing from below.
Makes for a striking sunset scene, I must admit. No, thank you. Нет, спасибо. Так, банка доктора Фишера. Hey, someone's left an unopened can of Dr. Fisher lying around. Produced exclusively with Fishmouth area water. That ensures my lips will never go anywhere near it. Nah, I'll do it. Well, apparently nobody wants it, so might as well take it. А если мы на нее наклеим наклейку? No reason to disguise this filth as exotic liquor. Нет смысла. Ну ладно. Рыбацкая лодка. A rusty, creaking fishing boat that's seen better days. Deep 1. Should have been a sub. It looks like it's barely staying afloat, much like most stuff around here. The rats have long abandoned that ship. Not if you paid me. Ни за какие ковришки. Так, а у нас здесь что-то еще есть? А, во. Капитан дальнего плавания. Еще один моряк. Так. Давайте по порядку. Я потом сначала осмотрим, потом поговорим. Shaped reef, almost an island, really. There's really no way around it. It looks like a pair of horns surfing. Но это он то же самое Makes for a говорит. striking sunset scene. She's not going. Она никуда не идет. No. Нет, спасибо. Хорошо, развалина. Looks like the oldest ship anchored in Fishmouth Harbor. If only it could tell its tales. Oh man, people actually braved the sea aboard these wooden coffins. Crazy! Man, I'm glad I'm not a sailor. She's not going anywhere. It's fascinating, but not worth diving in the murky waters and later dying from God knows what fascinating. И у нас остался... Ну, давайте с моряка начнем, вряд ли он нам ответит. What is it about sailing that turns people to alcohol? How'd he get up on that stool anyway? And why? Чтоб поспать. I want nothing to do Я не with хочу связываться that. с этим. Ну-ка. О, с места Vast to you too, сухопутный. kind sir. И вам не с места, сэр. What can you do with a fish Разрази sailor? меня, What гром. indeed? Ну-ка, может, с ним тоже ачивка есть. Ahoy, matey! Blow the man down! Пристать This всех guy's a наверх. dedicated spouter of seafaring cliches. 15 men on a dead man's chest. That would explain his На death. сундук мертвеца. Shiver me timbers! What does that even mean? Пока что он не повторяется. А, вот все. Vast to you too, kind sir. Давайте с капитаном поговорим. Oh, an actual sea Настоящий captain in капитан the дальнего flesh. плавания She even воплоти. smells like one. Пахнет как морской волк. She's really into what she's reading over there. Oh, Ну все. nah, no need to involve Kitty. Незачем Кити беспокоить. Ahoy, that your ship over there? She ain't going nowhere anytime soon, lubba. Frankly, I'm flattered you'd call me that, but I don't think we've met before. Leave your bills, rat. Oh, okay, understood. Bye. Жесткая. Ahoy, that your She ain't going nowhere anytime. Frankly, I'm flattered you'd call me that, but I don't think we've met. Leave your bills, rat. Oh, okay. Тюремная крыса. Так, ладно. Я не тюремная крыса. Давайте поговорим с пьяницей. It's an old drunk sailor chilling in that rope coil. Man, one day I'll grow a beard just like his. Sick calves, bro. Nah, I don't want to get Нормально у него involved. ноги. Hi there, Gramps. What you? Get lost, young'un. Меня зовут Бас. My name's Buzz. Nice to meet you. Get on out of here. Fishmouth ain't no place for you, boy. Well, at least you Fishmouthians are consistent about that. Какой милый вечерок, чтобы воспрянуть духом, да? What a great evening to be alive, isn't it? You think I'm crazy, don't you?
Where'd you get that idea? Old Zadok knows. Вам не стоит это пить, дедуль. You should not be drinking that, old-timer. Who are you to tell old Zadok what to do, sonny? Go, get... You think I'm crazy, don't you? No, I really don't. I hate to come across as judgmental, but do you really want to spend your twilight years in an alcohol-induced stupor? It's not a choice, sonny boy. If you'd have seen what these old eyes have seen, I tell you. Tell me. Nah, rather drink, boy. Whiskey makes one forget. Вы сказали, что хотите что-то забыть. Может, лучше это вспомнить? You said you wanted to forget. Why not remember? There's things too horrible to be remembered, boy. Believe old Zadok. Why, you think I'm crazy, don't you? I don't know why you insist on asking me that. I do not think you're crazy, Grandpa. Вам обязательно это пить, да? Really need that drink, huh? Aye. I'm willing to do you a world of good and take that cursed whiskey off of your hands. Have you considered a healthier alternative? Я могу наклеить наклейку, и он, наверное, подумает, что это алкоголь. Привет, Эдвард. Может, чайку? How about tea? Nothing like a warm cup of tea Привет, to Эдвард. relax you Может, and get you in the чайку? mood for a chat. I can't stand that stuff. I've been a fisherman all my life, boy. It was just water, 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 all the time. I ain't putting that watered down concoction in me, no, sir. Kinda got a point there. Могу быть в роли на всякий случай подсказки. Да тут вроде такой простенький квестик. Я бы не сказала, что мы прям где-то надолго затупили. Достаточно все легко. Может, газировки? How about soda? Soda? Why, that's sugar water, son. Healthy alternative my salty behind. Can't argue with that. Может, вам выпить кофе? How about coffee? I never touched the stuff. Never even smelled it. You've never smelled coffee? Not in my life, boy. My mama, rest her soul, she tried to get my Peppy to drink it. Left the old hooch. But my Peppy wasn't having any of it. Tis evil little is the devil's drink. Then he drank another whiskey. Lord rest her. That's a story to remember, Gramps. Может, апельсинового How сока? about orange juice? Ain't no orange juice in Лепесинов. Fishmouth, sonny boy. It's more likely to squeeze juice Лепесинки. out of a calamari. And you don't want to taste that, Trussell Zadok. I'll take your word for it. Так, а это повторяет, да? Not in my life, son. Couldn't tell it apart from gasoline. Я его от бензина не отличу. It's a question of principle. Принципа. I gotta run. Надо бежать. Run, boy. Never return. Так, значит, нам нужно его... типа кофе. No reason to disguise this сделать. filth as exotic liquor. Ну-ка, если я просто ему бутылку отдам эту. How about soda? Soda? Can Нет. I gotta Ясно. run. Run, Значит, boy. нам сначала надо что-то подмешать, чтобы это было как кофе. В общем, что-то такое. Хорошо, пойдемте тогда внутрь. Наша кошка-подруга прям хвостиком, как часики. Ну да, она такая прям миленькая-миленькая. Лестница, Финман, паломник, доска с ключами, кувшин с кофе. Так, кофе это надо. Лестница. Stairs leading up to the rooms. Holmstein must be up there. Man, I really want to walk up them right this instant. If we go upstairs, we do it together. I'm afraid I can't do it without Finman's permission. Финман. That there must be the namesake of this hotel. Rough looking fella. Брутальный чувак. Kinda gives me the chills, to be honest. No, I have to handle this. Давайте пока не будем с ним разговаривать.
Доска с ключами. Those are the room keys and they're all present but one. That one missing key has got to be the one to Olmstein's room. She's not interested. The one key I'm interested in is the one that's missing. Единственный ключ, который меня интересует, который отсутствует. Паломник. Looks like he's the strong silent type. Must be some vow of silence deal or something. Ominous. Зловеще. I am completely uninterested. Кофе. Complimentary coffee. Black as midnight on a moonless night. How thoughtful of Mr. Finman. Damn good coffee, Diane. I don't think we want to find out what that would do. Nothing to pour it in. That would paint a horrible picture. Подожди, а что? Nothing to pour it in. Нечего налить сюда? Может, он имеет в виду не во что налить? Финмана я помню как одного из нормальных типов из Фишмута. Часики, а метроном скорее. Привет, Тилдер. Не во что налить, эх. Все еще встречаются косяки перевода. Ну, в принципе, понятно, да, то, что не во что налить. Ну, да, я правильно, в общем, поняла. Дедовские часы. Seems like it's always 10 o'clock in this hotel. Всегда 10 часов. It looks strangely familiar. Tick-tock. She doesn't care for it. I don't think this one opens. Хорошо, давайте поговорим. Ну, давайте с паломником сначала. Hello. Okay then. Hello. Okay. Хорошо. Финман. Hello there. Боб Ольмштейн. Bob Olmstein. What did you just say? God, my spleen? You should have that checked out, stranger. Your spleen plays multiple important roles in your body. It's a filter for blood and part of your immune system. It also helps fight bacteria, especially the kind that causes pneumonia and meningitis. So I've heard. Okay, thanks for the info. Oh, cooked spleen's supposed to taste real yummy. I don't mean the human kind, of course. I wouldn't know about that. Very interesting. Какой прекрасный сегодня вечер в Фишмуте. Не так ли, сэр? What a great evening in Fishmouth, isn't it? Evening? Yeah, I suppose it is evening. I don't know what you find so great about it, though. You know, the salty sea-scented breeze, the smell of rotting fish, the distant thunder. Charming. Мистер Финман, я полагаю. Mr. Finman, I presume. That's me, yeah. Nice hotel you got here. Nice. Ain't nothing nice about it. We don't do nice in Fishmouth. There anything I can do for you, stranger? Я хотел бы снять у вас номер, I'd пожалуйста. like a room, please. I'd love to help you out, sir. We's all completely booked up. Really? I only see one key missing on that wall behind you. Ain't you been snooping around? Got a bunch of pilgrims coming over for the festival soon. That one standing there is the first of the bunch. Booked the whole place, they did. Don't bother wasting your breath on him. He ain't talking nothing. You ain't from Fishmouth, is you? I can smell it all over you. Why you come here? You're a direct man, aren't you, Mr. Finman? Yeah, and I've been known to judge a man. He was nosy and skinny. Too skinny. Слишком тощий. Весьма критично. Well, that was judgmental. Yes, well, think nothing of it. I just got this hunger up in me. Ain't eaten nothing in a while. Итак, по поводу комнаты. So about that room. We's all booked. See that pilgrim standing over there? Him and his kind done booked up every single room except the one. About to arrive any...
Ой, я случайно пропустила. Maybe it's me, but did that really warrant such a laugh? Think nothing of it, stranger. It's the hunger, you see. My stomach's growling is all. Makes me say all kind of things. Pay no mind. Так, давайте про печеньку потом. О, так в занятом номере живет половник. Oh, so the one occupied room is this pilgrim's. No, it's someone else staying there. Can you tell me what his name is? Here at Finman House, we value our customers' privacy. Uh-huh. Угу. Что это за фестиваль, о котором вы говорили? What's this festival you mentioned? Nothing you should know of. That's our business. We Fishmouth folk. It's Fishmouth business. We got our own to look up to. Don't need you funny smelling outsiders telling us what to do and who to listen to. I might just hang around and check it out if it's happening soon. That's not to be advised, Skinny. The Order don't take kindly to strangers. Орден? Какой орден? The Order? What order? Nah, never you mind that. Aw, come on, Никакого tell me. ордена I'm нет. here, Да-да-да. might as well learn a thing or two about Fishmouth. The only thing you need to know about that there esoteric order is that they don't want you here. So you best be on your way. That's all I can tell you. Ну-ка, там What's еще this что-то fest- было вроде. Nothing you should know of. We got That's not А здесь хоть кто-нибудь к кому-нибудь относится с дружелюбием? Does anyone take kindly to anyone around here? our own outsider. You don't like it, you can skedaddle on out of here. На чем Where я was- остановился? Могу ли я заинтересовать вас этой Can I печенькой? interest you in this cookie I've got here? I'm a meat man myself, but right now I could eat just about anything, I reckon. If it ain't meat, though, I got to wash it down some, and I ain't got anything. You mean like alcohol, right? You was pretty smart for a stranger. Только мясо, да? Есть какие-то предпочтения или любое All meat, пойдет? huh? Got any preferences or anything goes? Oh, I got my preferences. Sorry, Skinny. Don't be judging me. Look at yourself, all skin and bone. Nothing on you worth mentioning. What? What do you mean? Oh, nothing. Почему у вас нет алкоголя? How come you don't have any alcohol around? Been no need. We've been having plenty of meat around here. Till it stopped coming, that is. Be arriving for the festival soon, though. Ain't that right, Pilgrim? Them brothers of yours arriving soon, eh? I don't get it. Are the pilgrims bringing you meat? Oh, yeah, you could say that. You could definitely say that. That's one exceptionally jovial innkeep. Anyway, Тот парень из номера принес вам мясо? has the guy in the room brought you any meat? What, you fancy yourself some kind of detective or something, outsider? What's with all them questions now? I'm just curious by nature. Too curious, you ask me. No place for your kind here, outsider. Just wondering how come your one customer hasn't provided you with any meat, that's all. He's a stranger in that one. Ain't nothing like our usual customers. Pays damn well, too. Gold, stranger, gold. We is likes our gold up in here. Так золото здесь популярно, So да? gold is popular around here, huh? Used to be... You asking way too many questions, Skinny. Я здесь, чтобы повидаться с этим I'm here джентльменом. to see this gentleman. He ain't come down in a while. I don't reckon he will anytime soon. I wouldn't wait if I were you, stranger. You know, getting constantly called a stranger and an outsider tends to be a little grating after a while. Have you considered that? We don't take... Kindly, gotcha. Надо I gotta бежать. run. Получается, мы Take обо всем care, поговорили. stranger.
No reason to disguise. Может, я He's газировочки? definitely not the soda type. Определенно не любит Better печеньку. talk to him first. Лучше сначала поговорить с ним. Окей. Нам, получается, надо найти, во что набрать кофе. Во что набрать кофе. Может, теперь можно... А, с этим нельзя поговорить? Ой. Спасибо за рейд 1, Румпелштилцкин. Румпель, спасибо тебе огромное за рейдик. Привет, ребята, всем. Давайте поговорим. Turns out he's not the approachable type. You're damn right I ain't. Привет, Наташек. Ну-ка, Энни. Нет. See ya, Annie. Тоже Later, Buzz. нет. Давайте внутрь зайдем. Кофейная кружка, все просто, блин. I can't just swipe one. Дай кружку. Значит, прощального About that going подарка. away gift. I take it you've made a... Я выбираю кофейную I'll have кружку. the coffee mug. An interesting choice there. There you are. Отлично. Так. Все, Be seeing ya. увидимся. I wish you would reconsider. Good day. До свидания. И вам до свидания. Все, забираем кофе. Угу. Идем, отдаем пьянчуге. Держи. Mr. Zadok, I brought you something. What is it, boy? Coffee. What? Get that gosh darned abomination out of my face! Опа! This gives me an idea. Теперь у меня появилась идея. I gotta run. Теперь мы возьмем бутылочку, наклеим туда наклеечку. Пустая бутыль. It's old man Zadok's bottle. He tends to throw them when he's angry. Might as well pick it up. Nah, I'll do it. Не, я сам сделаю. Так, хорошо. Теперь мы можем наклеить. I'm Налить? keeping this for a way less foul liquid. Не, налью туда жидкость получше. Но не кофе же? Не, ну вы не говорите, что Nah, I don't need лучше. any oil. Не нужно масло. Кофе? Так, смотри, у Serve him меня... his own coffee. Yeah, sure. Так, подожди, не Serve him ему. his own Подать ему coffee. собственный кофе, ну Yeah, да, sure. конечно. Значит, надо отдать вот этому. I don't think he's a coffee man. Нет? Мы сейчас ему просто подставную отдадим кофе. Mr. Zadok brought you something to drink. What is it? It's a special kind of liquor. Very exotic import. Liquor? Says so on the label. Have a taste. Why, you doggone little... You almost had me there. You know, it really had a sort of appealing odor to it. But the taste... Ugh,
Never in my whole seafaring life have I come across something that smelled so enticing and tasted so foul and bitter. Whatever that abomination is, I wouldn't wish it on my worst enemy. All right, Mr. Zadok. I'll try and find you something better tasting. Go on, get I gotta run. run, boy. Подожди. Never return. Не получилось, получается. You don't want to mix coffee and soda. Not this soda in particular. Бутылка кофе с ярлыком. Подожди, он, получается, кинул бутылку, она не разбилась, так в ней еще и кофе сохранилось. Вкус не тот. It's a bottle of coffee disguised as rare exotic liquor. Может, как раз-таки молоко туда? Получится кофе с молоком. Может, ему просто газировку отдать? I think Всё you'll было like намного this can проще. of Dr. Fisher. Why, I sure will. Dr. Fisher's, trademark, my favorite. This gonna go down real good once I'm done with my sandwich. Made with the finest, most odorous fish mouth water. A deal's a deal, Mr. Kremlin. Here's your sandwich. Enjoy. Так, теперь Thanks, Milton. Enjoy your other sandwich. газировочку ему отдали. С отсылкой на знаменитую газировочку. Держи бутер. Давай мне молоко. Hey, kid. Want this sandwich? I don't. But my doggy woggy Tad sure would love it. Sandwiches are his favorite. Thanks. Hey, Annie. Think you could spare some of that dolphin milk? Sure, I was gonna share it with Tad, but that sandwich sure will fill his widow belly up good. Here you go. Thanks, Annie. You're a good kid. Теперь смешиваем. Кофе с молоком. Отлично. Вот теперь можно попробовать. В смысле? Что такое, Соник? Привет, привет. Кликоголик. Mr. Zadok, Получено got you a достижение. little something. What is it? It's a special kind of liquor. Very exotic import. Liquor? Says so on the label. Now, don't expect it to taste like regular Приятного hooch. аппетита, It's Ниц. very exotic. Supposed to have a real kick to it. Я же заходила сюда в 20:08, стрима не было. Не, в 20:08 точно был стрим, я запустила где-то в 2 Let me see минуты. that. Smells like nothing I ever smelled before. And I can't say it's bad either. Whew, what is this devilry, boy? Kinda got me feeling all fluttery inside. Special import. Supposed to really get you going. I'll say. Why, I feel refreshed as ever. It's like this curtain slowly lifting off of me eyes and mind, son. Whew, you done all Zadok a mighty good one. Can you get me more of this stuff? I'll let you know what it is and where to get it. But I'd like that bottle of whiskey in return if that's alright with you. Ah, take it. Who needs that stuff? I can safely say this has been a full-fledged epiphany, Buzz. Так, отлично, у нас Hey, есть бутылка you алкоголя. remember my name. Thanks. Not a problem, son. Boy, do I feel good. I just might get up and walk around a little later. Good to hear, Mr. Zadok. Now that you're refreshed, care to tell me a bit about Fishmouth? What is it you want to know, Buzz? Что ты хочешь знать? Я зашел в расписание и увидел выходной. Там прям было написано слово «выходной». Выходной так, как у нас написано на воскресенье в расписании. Там не могло быть так написано, потому что у нас с понедельника по субботу каждый день стримы. Выходной стоит только на воскресенье, а сегодня вроде не воскресенье.
Возможно, что-то подлагнуло, да, и не показывало, что я стримлю. Но стрим точно уже в это время шел. В 8 минут. Текс. Давайте слушать. Почему в Фишмете все такие скрытные? Why is everyone so secretive here in Fishmet? Where do I begin, my friend? See, you're stuck of a curse that runs through most of Fishman's residents' blood. Turn them into fish and toad-like things. And then they dig through the water. But that's not even the worst thing. You'd think that's the worst thing, wouldn't you? Oh, there's worse. And I've seen it with my own 2 eyes, hanging around the abandoned factory up Elliot Street. Seen them. Hideous fishmen and octopus-like monsters. Caught a glimpse of them in the moonlight. Heard their awful noises. Horrible! It were horrible! The curse! Nah, Buzz. It weren't the curse. These things were not born this way. They was mutants. Abominations. Cobbled together from fish and man and squid. The Butcher. That's who they whisper made those things. Who's the Butcher? I don't know that, Buzz. But I suppose it's some shady character that's in cahoots with the esoteric order of Dagon. And they're raising hell in Fishmouth. Raising hell. Literally. How can I get to this abandoned factory? You can't now. They've shut off those streets. In preparation for their evil festival. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Боб Ольмштейн? Ever heard of a man called Bob Olmstein? Can't say I ever did. He's supposed to be staying at the Finman. The Finman, huh? Folks lodging there have a habit of disappearing without a trace. Sneaky fella, that Finman. Slippery as an eel. Что это за эзотерический орден такой, о котором я только и слышу? What's this esoteric order I keep hearing about? The esoteric order of Dagon. Fishman folks worshipping the deep ones. Dagon's their high priest. Supposed to be this huge amphibian thing. That's what the festival's about. Worshipping Dagon in sacrifices they bring to him. Sacrifices? What kind of sacrifices? I shudder to think, my boy. But what I can tell you is that they're raising something over in Crackham Bay. And if you ask me, it can only be the half-goofa. Half-go what? The half-goofa. Huge, ugly sea monster. And yeah, I reckon that sucker's gotta be big, since they ain't letting anyone anywhere near Crackham Bay for a year now. Completely cut it off. No way to enter it from anywhere. Не нужно вам в I've чем-то got a confession to признаться. make. What's that, Buzz? The whiskey I gave you that you love so much, that's actually coffee. What? Well, I'll be darned. You sure pulled a fast one on old Zadok, haven't you? Well, good on you, Buzz. But you know what? Good on me, too. Because I guess you can teach an old dog new tricks. I guess I love coffee, and I gotta live with myself now. I just might be hooked on it. Well, вдруг на него better than подсяду. whiskey. You're right, Buzz. And when you're right, you're right. Right? Right. Right. А What's this это The esoteric order of Dagon. то же Fishman самое, да, folks жители worshipping the Фишмента deep ones. поклоняются Dagon's глубоководным. their high priest. Supposed to. That's what the festival's about. Worshipping Dagon in sacrifices they bring to him. Sacrifices? What kind? And if you have Ладно. to have, and you Он то же самое говорит. I'll see you later, Mr. Zadok. God bless you, boy. Take care. О, чашечка крепкого. Мы хороший парень. У нас есть бутылка виски и очень подозрительное печенье. Пойдемте отдадим это Финману, да? Держи. Better talk to him. А, ну, давай поговорим. У меня есть кое-что для вас, чем можно запить печенье. Mr. Finman, got you a little something to wash down the cookie with. Let me smell that. Oh, you did good, stranger. You was mighty kind. Mighty kind, I tell you. Ah,
Well, that hit the spot. And here's your cookie. You ain't tampered with this here fine piece of pastry now, has you? Oh, God forbid, no. Down the hatch! Good. Thanks, stranger. What? What you standing there all expectantly like that for? Oh, nothing. What? You expect me to keel over or something? Boy, I got a stomach lined with steel myself. Oh! What the heck? I don't know what you put in that cookie, but it wasn't working. I've no idea either. My roommate... Wait a minute! Care to explain what's going on here? Not until you explain what your business with Mr. Ormstein is. Я ему кошку хочу вернуть, это насчет рыбы. Да нет смысла врать, наверное. Okay, I'll come clean. I accidentally got involved in a mess that I can't make heads or tails of. That's why I'm here looking for him. I see. Well, there are two possible situations. Either your heart is full of darkness and deceit, in which case I suggest you turn around and run. Or your intentions are pure and your heart innocent, in which case we can talk. Мое сердце тут ни при чем. Мое сердце не преисполнено тьмой. My heart is not full of darkness. Boy, it sounds weird saying that out loud. I've been sent here by the voodoo gentleman. I understand Mr. Olmstein might play an important role in this occult situation I stumble into. Role? No, he plays no role. But what is yours? What part was assigned to you? Part? I'm just a librarian, sir, and this detective guy came looking for the Necronomicon. Kid type. Exactly. And then they kidnapped him. Kidnapped? Who kidnapped him? Search me. Anyway, I've been walking around with this Necronomicon thing on me. You have it? The real one? It's gotta be real. Made my cat start talking. Sup? Hello. Yes, that explains that. Well, that's us. What's Olmstein to you? You speak his name so lightly, let's just say I watch him from a distance. Try and look out for danger, pointless as though that might be. Pointless? Why? I just might be a fly buzzing around a lion. Never mind. I don't normally get close to him, but if you do have the real Necronomicon... Here it is. An exception will be made. We'll walk up to his room, and we'll see from there. Я так и не поняла, кто это. Он даже не представился. What else was I expecting? He's gone. Again. It might mean they're coming. We must stay vigilant. They? Who's they? Oh, too many possibilities in that regard. Oh my god, all this for nothing. It just keeps getting worse. You might as well at least tell me your name. Mine is Buzz Kerwin, and this is Kitty. You may call me Barnabas. I am a protector of the other, a seeker of truth, and a hunter of evils. Must look nice on your business card. Okay, first of all, how do you know Dawn? I was the one who hired him to find the Holy Tome. It should never fall into the hands of madmen. Ничего не понятно, но очень интересно. Зачем было нанимать Дона? Он оккультный детектив? Why hire Dawn? Is he an occult detective? No, but he is a damn good seeker. Well, maybe was. Oh man, don't say that. I'm sure he'll find a way to pull through. Безумцы? Какие безумцы? Madmen? What madmen? The Parish of the Starry Knowledge, the Esoteric Order of Dagon, or the Butcher. Звездный приход. Starry Parish. Foul worshippers of a thing called the Haunter, and the shining trapezohedron it dwells in. Geometry. Я слышал об эзотерическом ордене. I've heard of the Esoteric Order. What's up with them? Have you now? So you also know of what they're raising here in Fishmouth?
Могу предположить вот эту гуфу. The half goofa? The half-goofa. Гуфа. Those idiots. Those complete and utter morons. They have no idea what that can bring about. Well, neither do I, but are you gonna do something about the half goofa? They've cut off access to Kraken Bay completely. But I'll think of something. I must. Крок обнимает Брину. Брина, привет. Мясник? Butcher. Tell me about the butcher. This is not the place nor the time for that. But what I will say is this. He must not have the Necronomicon. You must keep it away from him, at all cost. Sounds like someone I'd stay away from regardless. Do not underestimate his reach, and watch your step here in Fishmouth. Him and the Esoteric Order are likely in cahoots, and they're everywhere. Okay, so what does he want with the Necronomicon? To bring this world to its knees. Okay, that makes sense, sure. Anyway... Насчет Ольмштейна. About Olmstein. Иного? What did you mean by the other? Olmstein? What makes him other? Who is he anyway? Though you carry the book, you must understand my reluctance toward telling you these things. Still, see here, though he walks among us, he is not like us. Oh, geez, with the cryptic talk again. Загадочные разговоры. Как получилось, что вы не вырубили Финмана раньше? If you're protecting Olmstein, how come you didn't knock Finman out earlier? That guy was definitely up to some gruesome stuff. Maybe Olmstein would have still been around. I was about to take him out. I had reserved all the remaining rooms just to make sure no one would intervene. Then you came along, and I had to be cautious. Maybe I still should be. You do walk around with spiked pastry on your person. Not spiked enough. Отравленная выпечка. But I'm kinda glad to be rid of it. Anyway, Можете описать мистера can you Ольмштейна? describe Olmstein for me? Ha! That would be futile. He might appear different to you than he does to me. Or you might see him clearly, and not be able to remember it an hour later. His nature is hard to grasp for all of us. But the voodoo gentleman described him as just, you know, some friend of his. Was he trying to deceive me, or...? There's no time to go into this, but that should not surprise you. Ornstein appears in different ways to different people. It is his nature. Wonderful. Changing subject. Ну, скорее Вуду джентльмен нам объяснил так, как он для него предстал. То есть в нашем понимании он, ну, в нашей визуализации, да, то есть он может совершенно по-другому нам увидеться, так скажем. Я так понимаю, не зря наш детектив, вот это наша вторая параллель, да, за которую мы играем, мне кажется, он один кто-то из вот всех, про кого мы сейчас узнали, я не знаю. Но, в общем, мне кажется, мы как-то с ним точно встретимся. Так, он часто так делает, исчезает в самый неподходящий So, момент. he does this a lot? Disappear at the worst possible moment? It is in his ever-changing nature, yes. But there is always, always a little breadcrumb left behind. Might as well look for it, right? Yes, I will trust you to do that. I'll keep an eye on the stairs in the meantime. Get to it. It's what I do. Такс. Портнабас, чемодан, портрет, обжитая зона, окно, картина с гаванью, перья, листок бумаги. Так, ну давайте по порядку. Completely empty. Either Olmstein travels light or he's just wearing everything right now. Or it's just a ruse and he has no need for things like clothes and... You're going off the deep end, buddy. Right. Snapping out of it. She doesn't need it. Now I'm traveling light myself. Я сам путешествую налегке. Портрет. A particularly unattractive representative of the Fishmouth population. I'd place him anywhere between fearsomely fishy and repulsively reptilian. Ну да, мы говорили про детектива. Каппа.
Мне не нравится эта Just, капа. this town, man. Kitty couldn't care less. Definitely not souvenir material. Just a mug and a pitcher of coffee. Nothing to shine any kind of light on this Olmstein character. It is just a hotel room, so it's not really telling me anything. Except the fact that Olmstein drinks coffee. Yes, I can confirm. It's domestic junk. I need nothing from there. Ничего не нужно. Хорошо. Окно. That big window overlooks the smelly intersection outside. Looks like the only way out, so I guess Olmstein jumped. But we didn't see or hear anything. Он выпрыгнул как Бэтмен, беззвучно и полетел. It's closed from the outside, which makes it even stranger. This just keeps getting more and more complicated. Already seen the view. It stinks. I don't have a reason to leave this room in such a radical way. Картина с гаванью. Hey, look at that. It's a pretty neat painting of the harbor. Accurate, too. Although I don't see old Zadok pictured, so maybe not that accurate. You can almost smell the decayed fish through the canvas. Kitty couldn't care less. Definitely not souvenir material. Перья. Crow's feathers strewn all over the place. Is this guy some kind of bird enthusiast? The word you're looking for is ornithophile. I thought you couldn't read. Oh, yeah, sure. Конечно, конечно. This has got to be some kind of symbol, right? One whose significance eludes me, that's for sure. She doesn't care for birds. They're interesting, but not pick up and carry around interesting. Так, листок бумаги. A conspicuous piece of paper lying on Olmstein's bed. I really hope it's of some significance. It's okay, I can handle it. Я сам справлюсь. След из хлебных крошек. И что это? Знак Ольмштейна. Ну-ка, давайте его That's осмотрим. Barnabas, if he's to be believed. Impressive looking fella. No, I should speak to him. Я должен поговорить с ним. I found this drawing. Can you make any sense of it? Olmstein's sign. Why would he leave it here again? What is it? What does it mean? I've seen it before, yes. I know not what it means, but it must have been left here for you. Me? But how could he know I was coming? And why me again? Why me? It is the role you play in this, and questioning it is a waste of time. Роль? Какая роль? Role? What role? Finding the book was an accident. It was just bad luck. That is how the tome works. The roles are defined, but the book is pure chaos. Помогите мне больше узнать об Ольмштейне. Help me understand more about Olmstein. I need to find him. I need to change my cat back. That is your stake in all of this? Hey, that has a name, buddy. Sort of. Все ради кошки, чтобы спасти кошку, чтобы она больше не разговаривала. Как вы узнали о Бобе Ольмштейне? How did you come to know of Bob Olmstein? That is a story for another time. Почему его зовут Боб Ольмштейн? Why is his name Bob Olmstein? I mean, you call him mother and all that, but his name is so common. There must be a reason for that. But does it really matter? Not to me. Стукнуть дубинкой кошку и не будет разговаривать. Это жестоко. В какую игру играет Ольмштейн? What's Olmstein's game? Is it good? Is he evil? These are questions that I cannot outright answer with a yes or no. All I have is my belief and some suppositions, and the former is much more powerful than the latter. If they do exist, maybe the answers are not meant for the likes of us. What we must do is play our roles. What belief? I believe I must try and stay by his side, and right now I am failing at that. Что у Ольмштейна были за дела здесь, в Фишмуте? What was Olmstein up to here in Fishmouth? Perhaps checking on some seeds he had planted.
Oh man, I just know you're speaking figuratively and it's just that cryptic stuff again that drives me mad. No offense, but why can't you just talk like normal people? I'm not normal people. Of course you're not. Но есть ли что-нибудь полезное, что вы можете рассказать мне об But is there anything Ольмштейне? helpful you can tell me about Olmstein? I can tell you some things, I guess. He might seem ever-changing, yes, but balance and rules, these too are in his nature. Self-imposed balance and rules. I'm sure you can be more specific than that. What rules? Do you ever watch the moon buzz koan? Когда-нибудь наблюдали за Луной? No. Да. Yeah, occasionally. There is something about it, its phases. They seem to correlate to important events and to how he affects this world. But in which way exactly? You'll need to find out on your own. Necronomicon. The Necronomicon. Вы, кажется, знаете об этом больше, чем я. You seem to know more about it than I do. What is it? Many things. We might call it holy, and we might be mistaken. Holy as in not of this world. Debatable, but do go on. It changes things. Sherlock Holmes over here. It Спасибо, chooses Шерлок. rules. It alters the very nature of things. But it does it when it wants, or when the stars are right. And if it makes its way into the wrong hands, it ends existence itself. Well, that's encouraging. But mine are not the wrong hands, right? Right? They're not the most competent. That much is clear. No, they are not, I think. Мне кажется. Почему он все время изменяется? Why does it keep changing? The Necronomicon is chaos in written, volatile form. Что содержит его страница? What do its pages hold? What language is it written in? And what does it all mean? I've never read it, nor do I want to. All I have to go on are rumors and whispers, but both hold more and more power in this world. As for the meaning of the words, some of them are most probably incantations, or instructions of some kind. Instructions? Yes, and stories. Stories? What stories? It does not matter now. You must focus on your next move. В ваших руках он будет в Would it be безопасности? safer in your hands? You do seem to know a lot more about it. No! No. Maybe I fear it more than you do. But that is not why I refuse it. It is not for me to bear it. Yeah, I guess I needed to turn Kitty back. Yes, you need to do that. Это прям... я давно уже заметила, да, на начале разговора, что это огромная отсылка на «Властелин колец». Это твоя ноша, ты будешь нести ее до конца. Да-да-да. Вы сказали, что книга — это чистый хаос, но... You said the book is pure chaos, but Olmstein is about rules and balance? How does that work? You make a good point. For a while now, I've been suspecting there must exist a counterpoint to the chaotic tome. If there is such a thing, it should be sought out before it's too late. Great, but I have no leads, no nothing. Can you help out in any way? I am considering it. Let me think about it. What was that? I think they're coming. The stairs. Damn it! Quick, out the Что window. такое? Are you Окно. serious? It's really up high. Have faith. You can make it. I'll hold them back. But I don't know what to do or where to go or... There's no time. Go! Go! Кружок веры. Find peace. Find peace. Hey there, Buzz. Fancy running into you. Привет. Mr. Katype! Please, call me Don. Welcoming town fisherman, ain't it? Yeah, lovely. Boy, am I glad to see you. You okay, Don? Well, У I have меня no нет shoes обуви. and I don't know where we're Я running, не but знаю, почему мы aside бежим. from that, I'm all right. You headed my way. Но в одном направлении надо поговорить, да? Catch up on. Let's talk about it in Darkham. Taxi! Такси! Кружок веры. Hey there, Buzz. Fancy running into you. Mr. Katype! Please, call me Don. Welcoming town fisherman, ain't it? Такси!
Вот и встретились. Alright, we should be safe in here. I hope. Better keep the lights down. You don't happen to have any cat food lying around, do you? Huh. I keep forgetting it can speak. It? Rude. Look, I let you two rest all the drive here from Fishmouth, but now it's time for us to buck up, get our coconuts situated, and work out where we're at. Right. So, what happened to you? I cracked lid in the underbunk of some lunatic cult. These guys were also after the Necronomicon, but apparently you gave them the slip. Not the sharpest crayons in the box. The Starry Knowledge Cult. Yeah, how'd you know? Anyway, they kneel and keel to some kind of rock what came from the stars. Supposed to croak ya or give you some kind of vision beyond time if you lay your mitts on it. So, did you? Now I glow in the dark. The Haunter's Mark, they call it. Ain't something I'd believe if I read it in the pulps, but now it's on me, I can't deny it. Things have definitely gone 15 shades of bizarro. And there's a talking cat. Again, I'm right here. Rude. Whoa. Did you try using your power? I didn't get the chance. I snuck out and crept around those smelly streets until I saw you legging it. That's about it. What you got? Well, I read from the book and now Kitty talks. Well, there's that. Then I visited a voodoo dude who told me to look for this Bob Olmstein guy in Fishmouth. Long story short, Olmstein had already left, but I did meet your employer. Fella by the name of Barnabas. Pretty big guy, white dreadlocks and beard, maybe in his 50s. Huh. I'll have to look him up in my files. Yeah, well, Barnabas is convinced Olmstein is of almost, divine nature. And there's also another cult called the Esoteric Order of Dagon, and they're about to have their creepy festival in Fishmouth soon. Oh, and there's a guy called the Butcher. Oh, just saying it all out loud makes my head spin. I know about those esoteric weirdos. Not the first time they completely shut off Fishmouth to do God knows what. Butcher. Those starry kooks mentioned him. All Barnabas told me was to keep the Necronomicon away from the Butcher at all cost. And you know what's weird? Barnabas hired you to find the book, but he wouldn't take it when I offered it. Strange. Well, he did pay up front, so he's alright as far as I'm concerned. So, what do we do now? You, wanna help? Kid, strange and mysterious are why I work this beat. Now that I've lost my shoes and my hand is all magic-like, this old bloodhound ain't going back to the kennel until he's got some answers. Boy, am I glad to hear that. Alright, well, there's two things. One, apparently there must be some item that counterbalances the Necronomicon's chaos, so we should probably look for that. And two, Barnabas told me to find peace. I kinda wanna research that online. You do have internet, right? Yeah, there should be some in that laptop thing. Oh, brother. You look into that. I wanna see what this Haunter's Mark is all about. Так, мы теперь, получается, за него играем, да? Ну да. А он, получается, не забрал ботинок первый свой. Шкаф, картотека, дверь, растения, жалюзи, Китя. Ну давайте почитаем блокнотик. Ого, а ты что столько много всего написал? Подождите, мы же вот это читали, да? Источники намекают, что Necronomicon спрятан на видном месте в Мискотонийской библиотеке. Настолько видным еще предстоит узнать, насколько видным. Надо заняться этим как можно быстрее. Мы вроде это читали. Вернул свою ракетно-пусковую установку. Она все еще в деле. Может, я с ее помощью еще какое-нибудь чудо сотворю. Знаю, мне нужно сосредоточиться на побеге, но тот люк, ведущий черт пойми куда, слишком интересен, чтобы его проигнорировать. Задумали эти звезданутые сектанты. Что они там прячут? Должен же быть способ туда забраться. Возился со звездным флагом, но не смог его сломать. Судя по тому, что я прочитал, этот странный трапециоэдр очень важен для этих безумцев. Око за око. Они похитили меня и лишили возможности носить обувь, а я украду их драгоценный камень.
Мама из меня труса не растила. Взял камень, он не испортился от прикосновения, но на ощупь странный. Может ли он мне помочь? Пытался соединить звездный камень с флагштоком, но он никак не желал держаться. Проснулся в странном подвале, босым и с пульсирующей головной болью. И кто-то, кто бы это ни был, оставил мне тапочки. Тапочки. Так. Страницы перепутаны, если что. Да. Нужно придумать, как выбраться из этой свалки. Вокруг полно барахла, может, удастся что-нибудь соорудить. Мне кажется, мой выход отсюда лежит через ту потрескавшуюся стену. Просто нужен подходящий инструмент с подходящими свойствами, что-то твердое, чем можно размахивать. Едва разрушив стену храма звездных знаний, я наткнулся на База, бегущего по улице. Оказывается, мы были в Фишмуте. Это объясняет царящую повсюду вонь. Я, Баз и его говорящая кошка прибыли в офис целыми и невредимыми. Да, кошка разговаривает. И это не единственное сверхъестественное явление с тех пор, как я схватил сияющий трапециоэдр. Моя рука светится и как бы ощущается магической. Оказывается, я могу видеть прошлое. Интересно, что еще это дельце? Что еще это дельце? И все. Продолжения нет. Как-то так. Окей. Я вот думаю, может, мы сейчас закончим? Там вроде заказывали кукору, шарики. Я сейчас сохранюсь. Я так понимаю, у нас, наверное, не закончилась еще глава. Но, по крайней мере, мы закончили с той локацией полноценно. Или, может, я не увидела, что глава закончилась. Вот. Только шарики? Значит, там, наверное, отменили. Ну ту, наверное, шуточную отменили. Да. Там Никс, по-моему, заказывал кукору. Давайте тогда я предлагаю, закончить. Просто потому, что мы логически сейчас завершили полноценно ту локацию. Вот. И сейчас будет что-то новенькое. А это новенькое уже будем смотреть послезавтра. Вот. А завтра у нас с вами сломанный меч. 4-я часть. Терри заказала 2 шарики. Привет, Терри. Текс. Сохраниться я сохранилась. Все, тогда мы с вами выходим. И сейчас я вам запущу шарики. На самом интересном месте. Дэми. Приходи на следующий стрим, Дэми. Так, сейчас я включу песенки. Что-нибудь на фоне. Значит, продолжение будет интересным. Волк. Предлагаю какой-нибудь скин новый поставить. Осталось всего 4 скина. Так мало. Тут ведьмочкой. А почему я запустила шарик? Ой, кукуру, если шарики надо было. Зачем я запустила кукуру? И в чате даже никто не пишет, что я запустила кукуру. Чатик, Дис умер? Как это так, Дис умер? Да нет, вроде. Все в порядке. Да, Дису рип.
А что такое там с Дисом? У меня вроде просто работает, все окей. Или может мне надо, наверное, обновить его, чтобы он перестал работать. А, ну вот теперь и у меня он отвалился. Да. Она у меня тоже все не работает, все, умер. Так, ладненько, давайте играем. 42% смертей. Предлагаю посмотреть эту карту. Присоединяйтесь, ребята. Привет, Дэнни, кстати. Привет. Кстати, да. Да. Привет, Энгри. Но я мимо крокодил. Мы тут все равно заканчиваем, так что посиди, поиграй с нами пару раз. Спасли хозяина от саркастической и язвительной кошки. Нет, пока что еще не спасли. Никс, ты успел. За кем будешь смотреть? За Эдвардом или за Кроком? Смотрим за беленькими. Дайте кого-нибудь. Так, Крок, давай. Деревянная карта. Тут большой процент смертей. Почти 50%. Интересно, на чем тут можно улететь? Вроде спокойная карта. Это, наверное, подлянка где-то на финише будет. Почему мы так медленно едем, а остальные быстренько так фить? Хопа! Быстренько проскочил. Ну там бортики вон исчезают.
А, ну вот, все, я умерла. Эх, Энгри! Никс, ты выиграл. И Алекс там улетает тоже. Так, ладно. Заберу камеру. Крок упал третьим. Апа, прощай. Пожертвовал собой. Ради того, что девчонки проехали дальше. Эдвард, догоняй. Алекс, ну не плачь. Ребята, у меня Дискорд умер полностью, ничего не могу писать. Он у всех умер, Соник. Сетапа писал. Эдвард, ты куда? На финиш, нормально. Засчитала то, что... Да, прошел, нормально. Там Соник Апа написал, что Дискорд умер, поэтому он сейчас ни у кого не работает. У меня он тоже не работает. Он ни у кого не работает. Это что-то разработчики либо мутят, либо обновления пилят, либо у них сервера легли. Не знаю. Крок, значит, до тебя не дошло. Так, ну давайте что-нибудь еще возьмем. Во, смотрите, 39%. Ожил. Ну как? Ну, полудохлый. Ну, оживет. Это же, кстати, нормально, быстро достаточно. То сколько? Минут 5 прошло? Мы вот покатались. У нас как-то было время... Не знаю, правда, когда, наверное, пару лет назад Дис лежал, наверное, час или 2, где-то вот так. Но это было достаточно долго. Ты какая была, Терри? Последний приехал Эдвард, а вы приехали с Дэнни до Эдварда. Ну вот где-то предпоследняя, предпредпоследняя. Где-то вот так. Ну вот ты, Дэнни и Эдвард, вы трое последние приехали. Где-то там меня столкнули по дороге и поехали. Я уже в кроватку лег, смотрю в телефон, сейчас я приеду последним и усну. Сейчас мы приедем все и пойдем спадки. Все вместе. Давай, Эдвард, в этот раз будем следить за тобой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Она крутится. Я не на ту кнопку нажала, оказывается. Верните мне Эдварда. Эдвард! Как ты быстро переключаешься? Вот, все. Поехали. Тут тоже большая смертность, ребят. Так что, возможно, кто-то не доедет.
Смертность больше нуля? Да, 36%. Но поменьше, чем на прошлой карте. На прошлой что-то было 40 с чем-то. Я пошел тогда, спасибо за стрим. Напа. А вдруг ты победишь? Давайте, пока вы едете, напишу инвайтик на Discord. Вдруг кто-то из вас не присоединился к нам. Присоединяйтесь. Пообщаемся. Что-нибудь вместе посмотрим. Будем всем рады. Так что забегайте, ребята. Не стоит, там только что инцидент был. Что за инцидент? Сейчас как я приду, сейчас как я поругаюсь. Тоже заходите, не сегодня. Вот, Эдвард победил. Поздравляю, Эдвард. Алекс мимо пролетел. Апа, ты жив! Эдвард побывал сегодня и последним, и первым. Эх, Крок мимо. Крок, Никита, Агнан и Алекс не доехали. Соник, ты доехал третьим. Я оба раза улетел. Ну не плакай, Соник. Все хорошо. Так. Я сейчас посмотрю, можно ли там куда-нибудь вас отправить на рейдик. Личку потом почитаешь, Свет. Хорошо, хорошо. Эх, а там никто не стримит. Ребята, никто не стримит. Эх. Ну ладно. Будем тогда с вами заканчивать, ребята. Огромное вам спасибо за донатики. Огромное спасибо за то, что были сегодня со мной. Мы увидимся с вами завтра. Да, завтра будет стрим. Так что в 8 буду вас всех ждать. Вот. Все, ребят, хорошего вам вечера, сладеньких снов. И всем пока-пока.